Good evening, everybody. The program will start in another 10 minutes. As usual, the lady staff are not come in time, and we are waiting for the lady staff to come. It is not that. One important thing has to be get ready, and we are making arrangements for the same. Please have patient, and the program will start in another 10 minutes. I request the staff to collect their dresses in the meantime. Are you able to hear me? Echo Hello, check. Hello. Hello, check.
Hello, good evening, everybody. Please, can you all take seats? Please be seated. We are going to start the program in the next 5 minutes. Please all be seated. Maybe good evening, everyone. Good evening, everyone. We are going to start the program with a welcome speech. Prasanna, I request you to come to the dais to give your welcome speech. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for being here today as we come together to celebrate a truly remarkable milestone. This is not just an event. It is a testament to a century of vision, perseverance, and excellence. It's about honoring the past and building the future together. 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டு கொண்ட பொழுதிலும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட ஒரு கட்டிட பொறியாளர் திரு எம் அருணாச்சலம் அவர்கள் தென்னிந்தியாவின் முக்கிய தொழில் மற்றும் வணிக கட்டிட நிறுவனத்தின் அடித்தளத்தை அமைத்தார். From those humble beginnings, Mr. M. Arunachalam and the M. Arunachalam Group has grown into a powerhouse of innovation and integrity, shaping skylines and transforming industries. ஆனால் இந்த வெற்றி கதை நிறுவனம் பற்றியது மட்டுமல்ல, இதை கட்டமைத்த மக்களை பற்றியது, உங்களை பற்றியது. The engineers, staff and dedicated individuals who have been part of this journey, many for over 2 decades, are the true pillars of our growth. Honoring the past, building the future together is more than a slogan. It's a promise. It's a promise to preserve this legacy and shape the future with dedication, and I'm sure the collective efforts of our directors, the employees and partners
will drive us to even greater heights. நாம் அனைவரும் இந்த அற்புதமான பயணத்தை ஒரு சேர கொண்டாடி புதிய வாய்ப்புகள், சவால்கள் மற்றும் சாதனைகளால் நிரம்பிய ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிப்போம். இது ஒரு உறுதிமொழி. இப்பொழுது இந்த அரங்கத்தை மேலும் பிரகாசப்படுத்த திருமதி வித்யா ரவியை அன்போடு அழைக்கிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, Prasanna. That was a wonderful welcome speech. M. Arunachalam and Company has made history today. 100 years, 4 generations. What an incredible journey it has been. Please make a big round of applause. Louder, louder. It's indeed a very great and proud moment for the entire Sri Arunachalam clan on this Himalayan achievement of celebrating the centenary year. இந்த நாள் பொன்னான நாள், பொன்னேட்டில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள். அருணாச்சலம் ஐயர் என்கின்ற ஆலமரத்தின் பல விழுதுகளாக இன்று நாம் மகிழ்வோடு வேரூன்றி நிற்கின்றோம். அந்த மகானுக்கு நம் எல்லோரது அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். Our humble salutations to the noble great soul. Now, I would like to call upon Mrs. Rajamani Vaitishwaran, Mrs. Valambal Sridharan, Mrs. Jailakshmi Chandrasekhar, Mrs. Uma Venkatramani, Mrs. Lakshmi Gopalakrishnan, Mrs. Padma Muralidharan, and Mrs. Sharada Parthasarathi to the dais to inaugurate the auspicious event with lighting the lamp and a prayer song.
கேட்குறதா? ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அவங்க பிஸ்னஸ் எல்லாம் இப்படி தான் கூப்பிட்ருக்கா. நான் வயசான காலத்தில் பிஸ்னஸ் கூப்பிட்டு சரியாக கவனிக்கலை. நான் வந்து உட்காந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இது சிவசக்தி சேர்ந்தது, அதனால் வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். ரவி இவன் வந்துட்டானோ, ஸ்ரீராம். சரி வாங்க. சரி நீங்க வச்சுக்கோங்க. அதை பாருங்க, அப்படியே நீங்க பாருங்க. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರೆ ಪೊರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರೆ ಪೊರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿ ಜನ ಪ್ರೇಮ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿ ಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರೆ ಪೊರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் நீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் உடுகையலுகள ஓங்கு பெரும் சென்னல் உடுகையலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க கூடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வாங்க கூடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பவாய்
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருண சிவ அருணாச்சல சிவ 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 அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருண சிவ சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருண சிவ பேட்டியாச்சு
I would like to call upon the company's whole-time directors to be seated on the dais. Mr. Vaidiswaran, A. Vaidiswaran, Mr. M. Sridharan, Mr. M. Venkatramani, Mr. R. Chandrasekharan, Mr. T. Gopalakrishnan, Mr. R. Muralidharan, and Mr. V. Parthasarathi. I would like to call upon our senior most director and youngest son of our late founder and my dear Chittappa Shri Vaitishwaran to come to the podium and speak a few words. நமஸ்காரம் சித்தப்பா. நீங்கள் எந்த வருஷம் கம்பெனியில் சேர்ந்தீர்கள்? இந்த கம்பெனியின் வளர்ச்சியை தொடர்ச்சியாக நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். உங்கள் அனுபவங்களையும் தாத்தாவை பற்றியும் கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் கூற முடியுமா? முடிந்தவரை கூறுகிறேன். முடிந்தவரை கூறுகிறேன். ஆரம்பிச்சா ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம முதலாக சொல்ல வேண்டியது, இந்த மேடை பேச்சுன்றதே எனக்கு சுத்தமாக வராது. அதனால் நான் பேசுகிற ஏதாவது கோவையாக நிச்சயமாக இருக்காது. அதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததோ வச்சுக்கோ, பாக்கியெல்லாம் உங்கள் காதில் வாங்கி விட்டுடுங்க. அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியுது. அப்புறம் இந்த கம்பெனியில் எப்போ சேர்ந்துன்றாரு, அதனால் என்னுடைய இதை பற்றியும் சொல்லிடுறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி, அங்கே தான் நான் படித்தேன். எங்கள் அப்பாவும் படித்தா. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து படித்த போது அது மெட்ராஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்னு பேர். அது அப்போ ட்ரிப்ளிகேனில் இருந்தது. அவர் அவருடைய 17 வயசு 20 வயசுக்குள்ளே அது படிச்சிருக்காரு. அப்போல்லாம் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் வேறு உண்டு. அந்த காலத்து படிப்பு எங்கள் ஃபாதரை பொறுத்த மட்டும் சொல்லணுன்னா, இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ஷன் இன் ஃபுல். இது அவரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு கார்டில் ஒரு பெரிய கணக்கு வழக்கை எழுதிடுவார். அதெல்லாம் ஈஸியாக படிக்க முடியும். அவரோட உழைப்பினால் இந்த கம்பெனியை வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தார்ன்றதை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இல்லை. நான் வந்து 1961 இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணிவிட்டு, அப்போல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் உடனே எல்லா இன்ஜினியர்ஸுக்கும் உடனே வேலை உண்டு. அது டெம்பரரியாக பர்மனெண்ட்டாலாம் எனக்கு தெரியல. 61 பாஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு 9 months நான் சானிட்டரி இன்ஜினியர்ஸ் ஆஃபீஸில் வேலையாக இருந்தேன். சும்மா ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். அப்புறம் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்துட்டேன். அப்புறம் முக்கியமாக என் ஃபாதரை பற்றி இது மாதிரி நான் கோவியாக சொல்ல தெரியாததுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வேலை முதல் வேலை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பித்தவடன் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அவளுடைய ஒர்க்கு. ஃபாதரை பற்றி நிறைய சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு பேசவும் தெரியாது, அதனால் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இப்போ முதல்ல வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுத்த போது பிரசன்னா அவர்கள் வந்து அவருடைய விஷன் என்று சொன்னார். விஷன் என்றால் எல்லாருக்கும் அவருக்கு தெரியும். அதாவது பின்னாடி வரும் வேலைகளுக்கு முன்னாடியே ஏற்பாடு பண்ணிக்க வேண்டியது. அவர் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன்னு தெரியல, அவரோட 16-18 வயசுக்குள்ளேயே அவருடைய அப்பாவை இறந்துட்டார். ஆனால் எங்களோட அப்பாவின் குடும்பம் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் சொல்ல முடியாது. அந்த காலத்தில் நிலபலன்கள் அவருடைய பிரதர்ஸ் எல்லாருக்கும் இருந்தது. அதில் வருமானம் வந்திருக்கும். ஏழ்மையான குடும்பம் சொல்ல முடியாது. அவரோட விஷனுக்கு ஒரே
நிறைய உதாரணங்கள் எனக்கு தெரியல. ஒரு உதாரணம் அவருடைய தம்பி, அவருடைய இவர் எங்கள் தப்பா பிறந்தது 1898. அவருடைய தம்பி வந்து 1913, கடைசி தம்பி அவர் தான். ஸோ என்ன வயசு வித்தியாசம் இருக்குது, 15 வயசு வித்தியாசம் இருக்குது. அவரை வந்து அந்த காலத்தில் எல்சிஇ தான் இருந்திருக்கு, எல்எஸ்சின்றது கிடையாது. அதாவது லைசன்ஷியேட்டட் சிவில் இன்ஜினியரிங்கிற சப்ஜெக்ட் கிடையாது. அவர் தம்பியை பாம்பேக்கு அனுப்பிச்சு, ஐ திங்க் பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல, அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்க வச்சார். அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி, அவரோட ஃபேமிலி அப்போயே அவருக்கு குழந்தைகள், எங்கள் அப்பா குழந்தைகள்லாம், ஏன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் 12-15 வயசில் கல்யாணம் ஆகிடும், குழந்தைகளும் பிறக்க ஆரம்பித்தாச்சு. ஐ திங்க் முதல் குழந்தை 1916 ஞாபகம், எங்கள் பெரிய அக்கா. சரி, அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் போகல. ஆனால் அது அந்த அவர் வந்து மெட்ராஸுக்கு வந்தோடனே இந்து ஸ்கூலில், நாங்கள்லாம் படித்த ஸ்கூலில் தான் படித்தார் அதுவும். அப்புறம் இங்கே வந்து அவரோட மாமா, அதை பற்றி சொல்லணும். அவரும் துரைசாமி சாஸ்திரின்னு ஜுவாலஜி ப்ரொஃபஸராக இருந்தார், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனில் இருந்தார். மாமா பொண்ணே தான் எங்கள் அப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டார். இந்த சென்னைக்கு வந்த உடனே வாடகை வீட்டில் தான், அப்படி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி முதலையே அவளை பொழிக்க ஒன்றும் சாதாரண குடும்பம் சொன்னதுனால வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தார். அது நிறையா இடம், அது வாடகையில் இருந்தால் எவ்வளோ ப்ராப்ளங்கள் இருக்குன்னு தெரியும், அதை எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுட்டு வந்தார். அப்புறம் வந்து 1900 அவர் வந்து கவர்மெண்ட் வேலையிலும் இருந்தார். ஏதோ காரணத்தினால அதை விட்டுட்டு ஜாக்சன் அண்ட் பார்க்கர்னு அப்போ அவங்க தான் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், எல்லாம் வெள்ளைக்கார கம்பெனி தான். அதில் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு சர்மான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். உங்களால் நீங்கள் எல்லோரும் சின்ன வயசு, உங்களுக்கு தெரிய சான்ஸ் இல்லை. அவருக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு அவர் தான் வழிகாட்டின்னு சொல்லலாம். அவரை பற்றி தெரியணுன்னா ஒரே ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடியும், சினிமா பார்க்குறவங்களுக்கு. அதுவும் அந்த காலத்து சினிமா சார்ந்த சந்திரலேகான்னு பார்த்த சினிமாவுடைய ரஞ்சனனுடைய அப்பா, அவர் தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு கிராண்ட் ஃபாதர் மாதிரி சொல்லலாம். அவர் வந்து எங்கள் அப்பா அப்போயே நல்லா வேலை செய்கிறத பார்த்துட்டு, இவ்வளோ நல்லா வேலை செய்கிறாள், நீங்களே தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கார். எங்கள் அப்பா பெரிய உழைப்பாளி, அதில் இன்னும், ஏன்னா அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் இருந்தவர் பெரிய உழைப்பாளி. உடனே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறார். பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து முதல் ஒர்க்கு அவர் கைப்பட எழுதின டிவியில் கூட இப்போ காமிச்சா, அது முதல்ல செஞ்ச ஒர்க்கு விமென்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், எல்லாம் அந்த இங்கிலீஷ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னால் கிடைச்ச வேலை. கூவம் ரிவருடைய வெஸ்ட் பேங்க் வேலை, அதுதான் இந்த நாங்கள் வச்சுருக்கிற ரெக்கார்டில் 26/3/1925. அதுக்கு முன்பணம் எந்த பிஸ்னஸுக்கும் வேண்டியிருக்கும் இல்லையா, பெரிய மூலதனம் போட்டு ஆரம்பிக்கவில்லை. நீங்கள் கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். அதுவும் எங்கள் அம்மா பணம்னு எழுதியிருக்காள் எங்கள் அப்பா கணக்கில். எங்கள் அம்மா பணம் 300 ரூபாய் வாங்கி இந்த பிஸ்னஸை ஆரம்பித்தார். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அவரோட விஷனை பற்றி சொல்லிட்டேன். அப்புறம் வந்து குழந்தைகளை எல்லாம் நன்றாக படிக்க வைத்தார், எல்லோரும் இது பண்ணார். இப்போ நெவ்யூ பெரிய நெவ்யூ ஸ்ரீதரன் ரமணி, அடுத்த சின்ன ரமணி இருக்கிறதெல்லாம் அந்த வீடு அதை பார்க்க முடியலன்னா உங்களுக்கு சான்ஸ் இருந்தால் போய் பாருங்க. அந்த வீடு 1931, இவர் 1925 ஆரம்பித்தார். 31 அந்த இடத்த வாங்கிட்டார். அந்த வீடு கிட்டத்தட்ட 93 வருஷம் இருக்கும், அதாவது இருக்கும் 93-94 வருஷம் அந்த வீடு கட்டியிருக்கு. அந்த காலத்தில் ஆர்சிசி கான்கிரீட்டே கிடையாது, எல்லாம் மெட்ராஸ் தரேஸ் தான். ஆனால் அந்த வீடு ஆர்சிசி கான்கிரீட்டில் போட்டது. அந்த வீடு ஃபுல்லாக இன்றைக்கும் ஒரு கிராக் இருக்காது, ஒரு இது இருக்காது. செட்டிநாடு டைப் ஃப்ளோரிங் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. அது அவருடைய உழைப்புக்கும் அவருடைய வேலைகள் மேல் இருக்க அக்கறைக்கும் அது ஒரு உதாரணமாகும். அவருடைய முதல் வேலையை பற்றி சொல்லிட்டேன். பாக்கி வேலைகளை பற்றி அவ்வளோ சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலும் என்கிட்ட இல்லை. கடைசி வேலை உங்களுக்கு தெரிந்திருப்போ தெரியாதோ, ஆல்மோஸ்ட் கடைசி வேலை ஹோட்டல் தாச பிரகாஷ். எங்கள் அப்பாவே டிராயிங் போடுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். ஆரம்ப காலத்தில் அவரே டைப்பிஸ்ட் வேலை எல்லாம் தான் பார்த்துருக்கணும். அது ஹோட்டல் தாச பிரகாஷ் தான் இது பண்ணிடுது. அப்பவும் சிமெண்ட்டெல்லாம் ஜாஸ்தி கிடையாது. சிமெண்ட் உண்டு, பட் மேஜர் கான்கிரீட்டுக்கு வச்சுருப்பார். எல்லாம் லைம் தான், லைம் அரைக்கிறதுக்குன்னு கூட ஒரு மிஷின் வச்சுருந்தார். ஸோ அவர் அப்புறம் வந்து
எங்கள் அப்பாவோட இந்த கம்பெனி வளர்ந்ததை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 ஸ்டேஜாக சொல்லலாம். முதல் ஸ்டேஜ் அவர் தனியாக இருந்து எங்களோட சைடில் உட்கார்ந்துருக்கிற எங்களுடைய ப்ரெசன்ட் இன்ஜினியர்ஸ், சூப்பர்வைசர்ஸ், லேபர்ஸ், அதே போல் அவருக்கு நல்ல சூப்பர்வைசர்கள், இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரும் அவர் கிடைத்தார்கள். அவர்களை வச்சுட்டு 10 வருஷம் தனியாக தான் பார்த்துருப்பார் தோன்றுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 வருஷம் அவரோட பிரதர் வந்துட்டார், எங்கள் அண்ணா பெரிய அண்ணாவும் வந்துட்டார். அப்புறம் எங்கள் அத்தை ஹஸ்பண்ட் அவரையும் சேர்த்துட்டார். அவரெல்லாம் ஃபேமிலியில் சேர்த்துட்டு அது ஒரு நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 1950 வரைக்கும் எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் தான் ரொம்ப இதாக பார்த்துருந்தார். அப்புறம் அவர் ரிட்டையர் ஆகிறேன்ற ஸ்டேஜ் தீர்மானம் பண்ணி ஆன்மீகத்தில் ஏற்கனவே பக்திமான் தான், ஆன்மீகத்தில் இறங்கிட்டார். அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்படி இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னாக்கா, சித்தப்பா, எங்கள் பெரிய அண்ணா, சின்ன அண்ணா, அந்த குரூப் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளேயும் பேரன்கள் சேர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த 50லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட அந்த குரூப் இந்த கம்பெனியை நடத்தி வந்துடுது. இது மேலும் வளரணும்னு நீங்களும் எங்களோட முக்கியமாக பிரசன்னா அவர்கள் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷில் குறிப்பிட்டிருந்தார். முக்கியமான இந்த ஃபங்க்ஷனே யாருக்குனாக்கா என்னுடைய இதை எங்களோட உழைப்பு 10%னாக்கா இதுக்கு காரணம் சைட்டில் இருந்து வேலை செய்யும் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் லேபரர்ஸ். இவங்களோட ஒற்றுமை இல்லாமல், இவங்களோட உழைப்பு இல்லாமல் ஒரு கல்லு கூட வைத்திருக்க முடியாது. இதை நான் திருப்பியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். அப்புறம் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு ஏதாவது சொல்லணுன்னாக்கா, 2 என் பெரிய நெவ்யூ பார்த்தா 2 ஒர்க்கு கிட்டத்தட்ட 35 வருஷமாக சேர்ந்து 40 வருஷமாக கூட இருக்கலாம் சேர்ந்தா போல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஐ மீன் ஒரு கேப் இல்லாமல். மருவத்தூர் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அது இன்னொன்று டொயோட்டோ காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ சமீப காலத்தில் சவிதா காலேஜ் குரூப்பில் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது கூட ஆனால் கொஞ்சம் கேப் இருந்திருக்குமோ தோன்றது. இதெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறத விட இதெல்லாம் உங்களுடைய உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் நடந்திருக்காது. இதை மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். முக்கியமாக இந்த உழைப்போடு நீங்கள் சேர்த்துக்க கொள்ள வேண்டியது சேஃப்டி. இது உங்களுக்கு கொண்டு இல்லை, இது குடும்பத்தாருக்கும் சேஃப்டி. சின்ன லெவலில் இருந்து சேஃப்டின்றதை பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. வெவ்வேறு குழந்தைகளை வச்சுன்னு இருக்காங்க, அது ஓடுறதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும். அது சேஃப்டி தான், அது இல்லாமல் முடியாது. எவ்வளோ இதெல்லாம் பார்க்குறோம், அதெல்லாம் பார்த்துட்டுருக்கோம். அதனால் கம்பெனி வேலையில் இருக்கவங்க உங்களுடைய சேஃப்டி, உங்களுக்கு நம்ம கூட வேலை செய்கிற தொழிலாளர்களின் சேஃப்டி, இவைகளை கட்டாயம் ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாக வைத்திருக்க வேண்டும். சேஃப்டி இஸ் தி மெயின் திங். அதை மறந்து விடாமல் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வேறு ஒன்றும் அதிகம் எனக்கு பேச தோன்றவில்லை. என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் வருகைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். ரொம்ப நன்றி தாத்தா. அற்புதமான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே கண் முன்னாடி வந்துட்டு போன மாதிரி இருந்தது எல்லாமே. இப்பொழுது திரு ஆர் சந்திரசேகரன் அவர்களை உரையாடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரகு, தாத்தாவின் மகத்துவம் பற்றியும் எப்படி தன் குடும்பத்துக்கு மட்டுமில்லாமல் மற்ற குடும்பங்களுக்கும் ஆலமரமாய் இருந்தார் அது பற்றியும் சில வார்த்தைகள் கூற முடியுமா? நன்றி வித்யா அவர்களே. அதை பற்றி சொல்லுவதற்கு என்னுடைய இன்னொரு சித்தப்பா, அதாவது எங்களுடைய ஒன்று விட்ட சித்தப்பா திரு சுப்பிரமணிய அவர்கள் ஒரு வாய்ஸ் கிளிப் அனுப்பியுள்ளார்கள். அதை நான் பேசி முடிந்த பிறகு அதை போட வேண்டும். இன்ஃபேக்ட் ஒரு தனி மனிதன் எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சகாப்தத்தை உருவாக்கினான் என்பதை அதை பாற்றுண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடன்பிறப்பவர்களோடு இந்த காலத்தில் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய தங்கைகளை எல்லாரையும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து இது அவர்கள் எல்லாரையும் நல்லபடியாக வரவழைத்த தெய்வம் அவர்கள், எங்கள் தாத்தா அருணாச்சலம் அவர்கள். Before getting emotional, I will come back to the thing.
dear directors, my beloved relatives, என்னை இன்னும் மிக அற்புதமாக நேசிக்கும் என்னுடைய ஆபீஸ் சகோதரர்கள் சகோதரிகளே, இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த குரோத்துக்கெல்லாம் காரணம் நாங்கள் வேலை எடுப்பது மட்டுமல்ல, அதை நல்ல முறையிலே லாபகரமாக செய்து கொடுத்து டைமுக்கு முடித்து நல்லபடியாக முடித்து கொடுக்கும் உங்களுடைய உழைப்பும் உங்களுடைய அசராத திறமையும் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம். I have put on around 48 years of service in this company. I am an engineer by profession, but not a civil engineer by qualification. அது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கம்பெனியோட growthக்கு we should thank our efficient architects, consultants and some clients. I have been fortunate to work with some of the leading consultants, especially from Mrs. C.R. Narayan Rao, Dr. C.N.S., to whom I owe my all my service and these things, and I have learnt a lot from him and his brother C.N. Raghavendran. இவர் எல்லா ரெண்டு பேரையும் பற்றி சொல்லும் போதும் I should mention about Mr. Venkata Subbaiah. I don't know how many of you would have worked with Venkata Subbaiah. Probably Somu work பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். One of the efficient engineers. பட் இவர்களையெல்லாம் தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன். His name is P.T. Krishnan. Yes, he had a very high vision. In fact, if you look at the buildings, it still feels that என்னடா நம்ம தான் கட்டினோமானே ஒரு சந்தேகம் வரும் எனக்கு. See, the way of drawing presentation, the lines, not ஒரு இப்போ பண்ணுற மாதிரி கிளேசிங், ஸ்ட்ரக்சரல் அல்கோ பாண்ட் இதெல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்காது. சிம்பிள் டிசைன் வித் an exposed aggregate and windows with some recessed windows and flooring. Really, it's all amazing. In fact, some of my staff would have had the experience of working with Mr. P.T. Krishnan also. While, in these 47 years of my service, we had some bad patches also. Even during my previous years, there were some bad patches. We had no work for some time, and during my period, there was this corona epidemic. In fact, அந்த சமயத்தில் என்னுடைய ஸ்டாஃப் எல்லாம் 6 மாத சம்பளம் தான் வாங்கிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அதையும் மனசார என்னை எல்லாரும் வாழ்த்தினதுக்கு, இன்ஃபேக்ட் மகேந்திரன் ஒரு இன்ஜினியர் சார் உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சதை கொடுக்குறேன் சார், இதுவே போகும் சார்னாங்க. இன்ஃபேக்ட் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் 2 years there was no increment from our company. இன்ஃபேக்ட் அதனால இந்த ஸ்டாஃப் யாரும் கிரம்பிள் பண்ணல. இன்றைக்கி என் கூட ஒத்துழைப்பு தான் இருக்காங்க. பட் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் மை ஸ்டாஃப் இஸ், நான் எத்தனை நாள் வேலை செய்வேன்னு சொல்ல முடியாதுராப்பா. தயவுசெய்து எனக்கு அடுத்து வர ஜென்ரேஷனுக்கும் நீங்கள் எனக்கு எப்படி சப்போர்ட் கொடுத்தாலோ அதே மாதிரி கொடுத்து மென்மேலும் இந்த கம்பெனியை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ப்ராபப்ளி ஐ மே கால் இட் எ டே இன் 1 or 2 months. கோச்சிக்காதீங்கோ. But I will continue my service as some advisor to the company, provided my other directors accept this. I hope they will accept. And finally, thank you all. இந்த இதை பொறுத்த மட்டும் நான் I said I am a professional engineer, but I am not a qualified civil engineer என்று சொன்னேன்னா, there was one example. இன்னைக்கு தான் என்னோட டாக்டர் இல்லாத எனக்கு அது கரெக்டாக பழமொழியை சொல்லி கொடுத்தா. 8 சுரக்காய் கறிக்கு உதவாத, நான் அதை தப்பாக படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஐ ஒர்க்டு இன் எஸ்எஸ்என் காலேஜ். எஸ்எஸ்என் காலேஜில் என்னுடைய ஏசி காலேஜில் நான் படிக்கும்போது 3rd year இதில் டாக்டர் கஸ்தூரின்னு ஒருத்தர் சிவில் இன்ஜினியர், அவர் தான் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தார். ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ன்றது 3rd year படிக்கும்போது we have studied civil engineering. அவர் he was a dean there. அவருக்கு என்னை பற்றி நல்லா தெரியும். அவர் there were some
issues before we started our work at SSN College. And என்னை கூப்பிடுவார், சந்திரசேகர் இது என்ன இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்ட்டு. நான் கேட்பேன், சார் நான் சிவில் இன்ஜினியரில், நீங்கள் தானே சிவில் இன்ஜினியரும்பேன். சந்திரசேகர் உனக்கு தெரிஞ்சுக்கோ, இது என் மரும சொன்ன அதே பழமொழியை தான் சொல்கிறேன், ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது. இந்த படிப்பு இருக்கு பாருங்க, வெறும் அந்த சமயத்துக்கு தான் உதவும். ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இன்ஃபேக்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சிஎன்எஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு கூட என்னால் பார்த்தா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தாழுமா தாழாதான் கூட சொல்ல முடியும் என்னால். அது ஒன்லி ஷியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நத்திங் எல்ஸ். And finally, I thank all my staff, relatives, and my directors for giving me this opportunity. And what will be the next agenda? Okay. Okay. Hello. Suppose I am requesting my son to join the company. அவனுக்கு அங்கே கொடுக்குறத அவ்வளோ என்னால் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கே அதில் 1/4 கூட இல்லை, 1/8 தான் கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறேன் என் கம்பெனியில். வந்தான்னா அவனுக்கு கொஞ்ச நாள் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு கூடிய வரைக்கும். அண்ட் ஐ மீன் இன் எ வே ஐ எம் லக்கி டு ஹேவ் சம் எஃபிஷியன்ட் இன்ஜினியர்ஸ். அது மற்ற டைரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்து பராமரிப்பட வேண்டாம். இன்ஃபேக்ட் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னான், நான் யாரையோ ஒருத்தர் நான் வந்து இன்னொரு டைரக்டருக்கு அமிச்சான்னா அவன் வந்து லாய்க்கு இல்லைன்னு நினச்சிட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் ஸோ. I have sent Gnanasundaram, Raghunathan with good intention. One of the best engineers, Gnanasundaram, என் கூட ஒர்க் பண்ணவர். அவர் கஞ்சு சார் வந்து கேட்டபோது நான் கொடுத்தேன். ரகுநாதனை நான் ஞானசுந்தரம் அளவுக்கு நான் இது பண்ணாட்டாலும் ஒன் ஆஃப் தி எஃபிஷியன்ட் இன்ஜினியர்ஸ் நான் பார்த்து கொடுத்தேன். நான் சிகாமணின்ற ஒரு ஆளை கழிச்சு கட்டிருக்கேன், அது வேறு விஷயம் என்ன. அதனால் தயவுசெய்து நான் யாரையா ஒருத்தனை அமிச்சா அவங்களோட நல்லதுக்கு தான் பண்ணுறான்னு நினச்சிக்கோங்கடாப்பா, என்ன கழிச்சு கட்டுறதுக்கு அனுப்பலை. Anyhow, next என்னப்பா? Thank you, Raghu, for your wonderful speech. Now, can I call upon Balaji Sridhar to come to the dais to speak about the contributions of the directors. Audio, KP. After this. Good evening, everybody. Hope you're having a gala for time over there. For people who do not know me, I'm Balaji Srinivasan, the latest to embark the board team. I mark my venture officially in. I'd like to share a few things to you all. Pardon me for the time that would be taken. Here are our real heroes. Okay? Obviously, for frontline directors in Mr. A. Vaidishwaran, Mr. M. Sridharan, Mr. M. Venkatramani, Mr. R. Chandrasekharan, Mr. T. Gopalakrishnan, Mr. R. Muralidharan, and Mr. V. Parthasarathi. It would be injustice to mention a word, not to mention a word that is, or two about them. And with your permission, Mr. A. Vaidishwaran, Dorai Tata. The continued patronage shown by him all through the years for the projects executed is just astounding. Few people work from behind the screen. He has been in charge of the company's resources for ages now. A very key component in the construction industry, and keeping track of it for smooth shifts between each of the sites, importantly managing them at the grassroots level. So next, moving to Mr. M. Sridharan, Appa for me, and addressed as Talaivar by the project team. With love, the warrior. So, a few about him. He's dynamic, a relentless hard worker, bold, aggressive, decision maker, planning, and above all, speed. This construction industry
they just ask you for the time schedule, and to meet it is just sky high. It's so high demand. With no objection from court directors here, I address him here, the backbone of the company over generations. At office, they say your work speaks out. The client base he has formed over the years, the reputation he has earned in the industry, the command with which he delivers work is a testimony in itself. People who see me keep saying about my father that he is my biggest inspiration, a godfather-like, my motivator, and the vendors call him Lakshmi. I hope you understand the word there. Okay, next moving to the next director, Mr. M. Venkatramani, the ever youthful Chitapa. Few words on him. Systematic. The word systematic absolutely is for him. Methodical, ideal, a practical approacher, and simply picture perfect. His key area of strength has been project control, quality in construction, cost saving over the years, which everyone around him admires. A person who can judge things just by sight, maybe through his sound knowledge or through his rich experience, just remarkable. Quality in construction is his primary strength, which has earned him repeated customers over the years. Now moving on to Mr. R. Chandrasekharan, the next Chittapaya. He is the voice of the company, as you would have seen over the years. A man who carries the pride of the company wherever possible with such high esteem and regards, which would rather go unnoticed at times. On a lighter note, the man behind to quit my old job and join the company at full force. I would rather say it that way. He sounds jovial, yet strict. A personal relationship officer kind. Maintaining harmony with consultants, clients, and within the office. His passion to travel for work has made him execute works outside Tamil Nadu extensively. Okay? And next, our beloved director, Mr. T. Gopalakrishnan Chittappa, one with diverse ideas. A person who enjoys working, keen to contribute to any project in the best possible way for the goodwill of the company, comes up with small suggestions, be it to the cost of the project or for the quality or for the timely readiness, for every small detail. A person who wants a company to press foot in the real estate side of the world, having executed a couple of projects in the front. Works executed with a set of commands, with a set of clients is commendable. And next, moving on to Mr. R. Muralidharan, the Murali sir, as addressed by all the SPMs, is the head of the office, the decision maker and board. A person who has control over things the best way financially and guides the company to make it a sound, profitable organization despite all odds. Final call on any decision for the company is made by him, be it yes or no. Okay? And next comes Mr. V. Parthasadri, energetic, vibrant, daring. And the next is the high-rise specialist. Over the years, M. Arunachalam company has limited themselves, not constructing beyond 5 or rather 6 floors, maybe taking it G+5 as 6-storied. Now this man has crossed the barrier and is
clocking heights, skyrocketing close to 40 meters from the floor level. And Savita College, anything you name, you cross the Thandalam side of the road, Savita University, Savita Physiotherapy Block, Savita R&D Block, name it what, inside the campus is built by this gentleman over there. And his area, he is a man who moved out from the comfort zone or a critical or a constricted circle of consultants and clients who the other directors were always looking for, and started exploring things from a different dimension. And his areas of strength remain like effective resource monitoring, cost control measures and execution, extending the parameters of clients. Now, with no objection from fellow directors, I summarize here, the company is in the VP era. A special mention on Mr. T. Pathasarathi, our ex-director, who gave insight to the computerized style of working and ably supported and contributed through his works over the years. Now, my other uncle, Mr. M. Balasubramanian, located primarily in Bangalore for over 4 decades. My Chittappa, a person who actively involves in well-being and goodwill of the company, despite being not directly involved, always concerned over the reputation and is willful in contribution to the growth of the company by over all the means possible. Claiming, sir, it is our Tata's company. Every time you used to say, like, it is our Tata's company, you have to go and work. No one can do that. So with all this, I gave a small introductory on my own directors. The next thing on is the golden era. For M. Arunachalam and Company and Group reach its epitome, be it on the aspects of recognition, fame, growth, revenue, all through, I would say, the best between 1999 and 2015, which can certainly be called the golden era of the company. Post which, controlled growth as per director's guidance is better sought now. The people seated here are solely responsible for it, and naming a few handpicked flagship projects executed then in Hyundai Motors India Limited, Toyota Motors, institutions for SSN, Murugappa Group, Tech Mahindra Software Park, MRF Tires, Asai India, Edson Agro Products, Hospital Project for Adiparasakti Institution, Ocean, Amalgamation Group, Ashok Leyland, to name a very few of those. And now moving to the other side, the role play of women. The pillar of strength for each of the directors undoubtedly have been the better halves. I hope everyone here will certainly agree to that. Their understanding of the complex nature of the industry, the demands, the limitations, the sacrifices they have done for maintaining harmony within the household, and support they have shown is prize-worthy. Again, a special mention to the daughters and the daughter-in-law of the family over generations for being a pillar of strength. And a small word on clients and consultants. By God's kripa, we are majorly blessed with good clients, not mentioning or leaving out anyone in particular here. Likewise, for consultants whom we are associated for decades, maintaining mutual respect and work ethics. Though a special mention here has to be certainly made to Messrs. C.R. Narayana Rao and Company in particular.
and to my vendors, not limiting to one or two. Each one of them has supported us. We thank each of our vendors who have supported us ably, traveled with all our ups and downs, without whom we wouldn't have achieved in the work front what we achieved it today. And now, to the core strength, our project team and office team. Please, a round of applause for yourself and from the team over here. A very special mention here goes to the project team and office team, without whom nothing would have been possible, rightly stated by Vaidishwaran Tata in his speech over here. They are our greatest pillar of strength. We salute the sacrifice they do, moving from home to work, maintaining work-life balance. Everyone here knows the toughness of the construction industry, the site premises, the environment, everything all together. The involvement they show in the project and the benefit of the company is a standout thing in itself. As a mark of respect to all fellow warriors over here and all who couldn't attend for today's evening, we proceed the session with an award ceremony. Okay? And now back to Ravi Vidya and Prasanna Chandrasekhar. Thank you for giving me this opportunity over here. Thank you. That was a very excellent speech, Balaji. Thank you for that. Before the memento presentation, என்னுடைய ஒன்றுவிட்ட சித்தப்பா திரு சுப்பிரமணிய அவர்கள் எங்கள் தாத்தாவை பற்றியும் இந்த கம்பெனி எப்படி வளர்ந்தது என்பதை பற்றியும் ஒரு வாய்ஸ் கிளிப் அனுப்பியுள்ளார்கள். அது போடல. திரு சுப்பிரமணிய அவர்கள் ஒரு வாய்ஸ் கிளிப் ஒன்று அனுப்பியுள்ளார்கள். அதை இப்பொழுது நாங்கள் போடப்போகிறோம். நான் என்னுடைய ஸ்பீச்சில் முக்கியமாக 2 சமாச்சாரங்களை விட்டுவிட்டேன். என்னுடைய சித்தப்பா பேசும்போது 35 வருஷம் தொடர்ந்து ஏதோ வேலைகள் செஞ்சதாக சொல்லுகிறார்கள். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய பீரியடிலும் சிம்சன் கம்பெனிக்கும் ரேனேக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 35 வருஷமாக தொடர்ந்து செஞ்சுட்டுருக்கோம். அது மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் அவர் ஒர்க்கு. என்ன அது அட்லீஸ்ட் எங்கள் தாத்தா பேரில் அதுலையாவது கொஞ்சம் காப்பாற்றுறோமேன்னு நினச்சிக்கிறேன். முன்னூறு சமாச்சாரம் ஒன்று சொல்லணும். இங்கே வந்திருக்கிற என்னோட கசின்ஸில் எல்லாருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை. அவர் ஸ்ரீதர் பிரதர் குமார் தனியாக இருக்கார். என்னுடைய இன்னொரு 2 சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். திரு ராமகிருஷ்ணன் அண்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீராம். இவர்கள் வேறு லைனில் போயிட்டாங்க. பட்டு இன்றைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா ஒத்துமை. தயவுசெய்து ஸ்டாஃப் நீங்களாம் புரிஞ்சுக்கோங்க, சகோதரர்கள் ஒத்துமை என்பது ரொம்ப முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் வி கணேசன் கான்ட்ராக்டர் சொல்லுவார், ரகு இந்த காலத்தில் அண்ணன் தம்பிகளே அடித்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் பங்காளிகள்ன்றது அவர் தாயாதிகள்ன்ற எங்கள் பிராமணிகள் பாத்தையில் சொன்னார். அவர் தாயாதிகள் ஒத்துமையாக இருக்கிறது ரொம்ப பொறாமப்பட வேண்டிய விஷயம்டாப்பா. அது உண்மையிலேயே சில சமயம் சில பேர் பொறாமப்படுறா. அதை நான் சொல்ல விரும்பலை. பட்டு இது எல்லாமே இந்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் தொடரணும்னு என்னோட ஆசை. இது முக்கியமாக என்னுடைய சன்ஸ், என்னுடைய அதர் கசின்ஸ் சன்ஸு எல்லோரும் இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கடாப்பா. என்ன ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். அது இப்போது என்னுடைய சித்தப்பா பேசினதை தயவுசெய்து போடுறேன். அவர் எங்கள் தாத்தாவை பற்றி நல்லபடியாக சொல்லியிருக்கிறார். நீங்கள் போர் கொஞ்சம் கேளுங்க. சங்கர ஜெய் ஜெய் சங்கர. பகவத் பாதாம்ச சந்து சந்ததம் அபார அசார சம்சார சாகர உத்தார சேதவ. Before saying a few words about my uncle Brahmasri Arunachalam, Jeshta Brata of my father, Sri Narayan Swami, I, Subramanya Arais Mani, son of M. Narayan Swami, sincerely thanks Sri M. Arunachalam and co and their family for giving me an opportunity
to say a few words about Sri M. Arunachalam Iyer and his company, which celebrates completion of 100th year of the company today. Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yotsavaha, Mamaka, Pandavasaiva, Kumakurvadu Sanjaya. The literal meaning என்னன்னா கௌரவாலும் பாண்டாலும் என்னடா பண்ணுறான்னா லிட்ரல் மீனிங் அடிச்சுக்கு போகிறா ஒருத்தர் அதனால் தம்பி பிள்ளைகளும் அண்ணா பிள்ளைகளும் அடிச்சுக்கு போகிறா அப்படின்னு லிட்ரல் மீனிங். பட் அது டீப் மீனிங் என்னென்னா அது வேறு. அது இப்போ பிரகிருதத்தில் வேண்டாம். அது பஞ்ச இந்திரியங்களும் ஆசைகளும் எப்படி சரியாகிறது அது அது இன்னர் மீனிங். அது இப்போ வேண்டாம். துவேதாயுகத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாதுன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கா. இது ராமாயணத்தில் வருது ஒன்று. ராவண வதெல்லாம் ஆகி அயோத்திக்கு வந்தாச்சு, இறங்கியாச்சு. பரதனும் ராமரும் அப்படியே கட்சிண்டாளாம். எல்லாரும் ஆரவாரம் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர் உண்டு தலை குனிஞ்சுண்டாளாம். வேறு யாரும் இல்லை. சுக்ரீவனும் விபீஷ்ணும். ஏன்னா அவள் 2 பேரும் அண்ணாவை போட்டா. இது நல்லது போட்டாலும் கெட்டது போட்டாலும் அண்ணாவை போட்டாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ராஜ்யத்துக்காக போட்டாலோ இதுக்காக தர்மத்துக்காக போட்டாலோ போட்டா. அந்த மாதிரி இருக்குது. மகாபாரத தர்ம சயத்தில் அதையே சொல்லிட்டேன். இது கௌரவாளோ பாண்டவாளோ ராஜ்யத்துக்காக ஒருத்தருக்கு இதை இருந்து சொன்னோம். அப்படிப்பட்ட அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் எப்பேற்பட்ட ஒரு அவதாரம் மாதிரி அருணாச்சலம் இருந்தார். அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு சுமாராக 15 வயசு இருக்கிறது அவர் தகப்பனார் காலமாயிட்டார். குடும்பம் பெருசு அவர் கீழே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அப்பாவுக்கு அவருக்குமே 15 வயசு வித்தியாசம்லாம் பார்த்துங்க. என்டையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தி ஃபேமிலி ஃபெல் ஆன் ஹிம். 2 பிரதர்ஸு 2 சிஸ்டர்ஸ். இவளை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும், படிக்க வைக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். இவ்வளோ இருக்குது. தம் ஃபேமிலி காப்பாற்றி எவ்வளோ கஷ்டம். ஆனால் இவருக்கு அந்த பொறுப்பு தள்ள விழுந்தது. வயதான தாயார்கள் இருக்கா, வயதான சித்தி பாட்டி இருக்கா, இவள்லாம் இருக்கிறதையும் இவர் அதை நிர்வகித்து கிராமத்துலேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டார். இப்போ மெமரிஸ்கார் ட்ரிப்ளிகேல ஏதோ குடியிருந்தா கேள்வி. அங்கே இருந்தால் அவர் இப்போ பண்ணி அப்பர் சபார்டினேட் படித்தார். பண்ணி உத்தியோகத்தில் இருக்கிறத ஆர் சர்மாவோட அப்பா பேர் ராமநாதன் இதோ ஞாபகம். அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட். இவ்வளோ நல்லா நீ வேலை செய்கிறியே, நீனே தனியாக கம்பெனி ஆரம்பியே அப்படின்னு சொல்லி தான் இது ஆரம்பிச்சதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இதில் என்ன பண்ணான்னா எல்லாரும் அவாவா செல்ஃப் தான் பார்த்துப்பா. இவர் வந்து எங்கள் தகப்பனாரை படிக்க வச்சு பம்பாய்க்கு அமிச்சு லைசன்ஸ் இன் சானிடரி எல்எஸ்சியும் அந்த நாளில் படிக்க வச்சு தானே அப்பாக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு தான் கம்பெனிலே வேலை கொடுத்து அந்த கம்பெனிலே பார்ட்னர் ஆக்கிவிட்டார். இதேமாரி தன்னோட தங்கைக்கு கல்யாணம்லாம் பண்ணி வச்சு சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டுக்கும் கம்பெனிலே பார்ட்னர் கொடுத்தார். இது யாராக பண்ணுவாள் அந்த காலத்தில் பண்ணி இதுக்கு டாக்குமெண்ட்டே இருக்குது. அது கூட இப்போ தான் சமீபத்தில் காமிச்சா. அது ஒன்றும் இல்லை, அந்த வேலையில் இருக்கு பாருங்க. அப்படி ஒரு ஆனஸ்டி, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ். அதனால தான் குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க். அதனால தான் இங்கிலீஷ் அந்த 47 இங்கிலீஷ்காரன் வேலை பூரா இவா தான் போய் செய்வாள். எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தால் என்னடா பண்ணியிருந்தா இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணேன் உட்காந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாள். தர்ஷானியை பார்த்து இந்தியாம்பாள் ஏதோ சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி ஒரு இதே இருந்தது. இது வந்து இந்த அருணாச்சலம் கம்பெனிங்கிறது அத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்து இருக்கிறத அதுலேருந்து எவ்வளோ கம்பெனி உருவாச்சு. அவாவா வேலை நல்லா கற்றுண்டு சர்வீஸ் ஆகி இருந்தா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அப்பா கம்பெனி எம் நாராயணசாமி சானிட்டரி செஞ்சுட்டு இருந்தா. பின்னாடி எல்லாம் சேர்த்து எம் நாராயணசாமி வந்து மாப்பிள்ளை எஸ் சுப்பிரமணியன் கம்பெனி. அப்புறம் சொந்தத்தில் தான் பிள்ளை பெரிய பிள்ளைன்னா ஏ மகாதன் கம்பெனி. அப்புறம் எங்கள் அண்ணா வந்து அண்ணா வேலை செஞ்சுருக்கா, பாண்டிச்சேரிலாம் வேலை செஞ்சுருக்கா. அவள் இது மகாசுவாமி அவர்களோட இது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஜெயசக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பித்து வேலை செஞ்சா. இதேமாரி எவ்வளோ பேர் ராமரத்னர் ஃபேமிலியும் நிறைய பேர் இந்த வேலை செஞ்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆலமரம் மாதிரி எல்லாரும் வளர்ந்தாலே தவிர ஒன்று கூட சூடு போல. இதில் பிரதர்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட்
அவருடைய பெரிய பிள்ளையும் எங்கள் அப்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசாக இருக்கலாம். மேற்கூட அவர் பிள்ளைகள்லாம் இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் வேணுன்னா பெரியப்பா வந்து நாராயணனை கேளு அப்படின்பான். எங்கள் பெரியம்மா அதுக்கு மேலே நாராயணன் என்ன சொல்கிறான்னு கேளு அப்படின்பான். அவ்வளவு பாண்டிங் பிட்வீன் பிரதர்ஸ். இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா பிள்ளைகளும் ஏன்பா சித்தப்பா கேட்குற, சித்தப்பான்னா கொஞ்சம் பாம்பா அந்த நாளில் எல்லாத்தையும் அவரே கேட்குறேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் சொன்னது கிடையாது. பார்த்து என்ன கல்யாணம் நடந்தாலும் அப்பா பொறுப்பு. ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அங்கிச்சி கல்யாணம் வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம், சியாமலாவும் அங்கிச்சி கல்யாணம் வரைக்கும் அப்பா தான் போட்டுனா லக் ஒர்க் பூரா செஞ்சுட்டு. அப்படி ஒரு அத்தனை பேருக்கு உபகாரம். இப்போ எங்களை எடுத்த வரைக்கும் கோபாலபுரத்தில் லேண்டு வாங்கி கொடுத்து வீடு கட்டி கொடுத்து சம்பளத்தில் பிடிச்சிக்கலாம், இருந்தாலும் யார் முன்னாடி வீடு கட்டி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு. எங்கள் அக்கா கல்யாணம் 172 லார்ஜ் ரேட் நடந்தது. அவர் தான் முன்மானம் போட்டு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு அப்புறம் பிடிச்சிண்டா. அது வேறு. அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் லேண்டு வாங்கி கொடுத்து வீடு கட்டி கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கே இந்த மந்தவெளியில் கூட யாரோ அவர் கட்டி கொடுத்தா ஞாபகம். அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா. இந்த பிரதர்ஸ்குள்ள பாண்டிங் இருக்குப்பா, அது எப்படி தான் வந்ததுன்னு தெரியல. அதை தவிர இன்னொன்று வேர்ட் ஆஃப் சன்ஸ்ன்னு சொல்லணும். அண்ணா தம்பியோட உத்தரவாத சித்தப்பாவோட சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துங்கிறது எவ்வளோ இது என்ன ப்ராட் அவுட்லுக்கு தான் முடியும். அது ஏன்னா எங்கள் அப்பா பூஜை தான் பிரதானம்பா. பெரியப்பா வந்து சேலத்துக்கு ஏதோ போக சொன்னது, எல்லோரும் நான் பூஜை பண்ண போக மாட்டேன்ட்டார். அதுக்கும் பேசாமல் இருந்தார். அப்புறம் இந்த பூஜை நாளையாக இருந்தனால டெண்டர் போடணும்னா டெண்டர் டாக்குமெண்ட் ஆற்றுக்கு வரும் சானிட்ரிக்கு. இவர் அப்படியே எல்லாம் தரோவாக இருந்ததுனால வாயிலே டிக்டேட் பண்ணுவார். ஒவ்வொரு ரேட்டும் எல்லா ரேட்டும் கட்டன்னு மட்டும் ஒரு 15 நிமிஷம் முடிச்சு கொடுத்து கையில் கொடுத்துருவார். அவள் ஃபில்லப் பண்ணி அவள் கொடுத்து இது பண்ணுவாள். அந்த மாதிரி பிரதர்ஸ் சன்ஸும் அப்படி ஒரு வாஞ்சியோடு இருந்தார். அப்படி அது மாதிரி எப்படி முடிஞ்சதுன்னே தெரியல. அவர் ஆரம்பித்து பிரதர்ஸோடு இருந்தார். அப்புறம் சன்ஸ் இருந்தா, இப்போ சன்ஸ் நடத்தியிருந்தா, அப்புறம் வந்து கிராண்ட் சன்ஸ் நடத்தியிருந்தா, இப்போ கிரேட் கிராண்ட் சன்ஸும் வந்திருக்கா. இது ஆலமரம் மாதிரி தழைச்சி நன்னா இருக்கணும். இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி a word about இதில் வேலை செஞ்சவாளையும் சொல்லணும். அண்ணா நம்பலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஞாபகத்தில் ஒரு வேலை நன்னா இருக்கணும். நம்ம இன்ஜினியராக இருந்தால் நம்ம போய் பிளாஸ்டிங் பண்ண போகிறதில்ல, கம்பி கட்ட போகிறதில்ல, சென்ட்ரிங் அடிக்க போகிறதில்ல. ஆனால் கண்ணமேஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அப்படி நூல் பிடிச்சா மாதிரி அப்படி கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியணும். அந்த மாதிரி அவர் வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கார். அதே மாதிரி தச்சப்பட்டறைன்னு ஒன்று இருந்தது. தகர கொட்டையும் தச்சப்பட்டறை. நாராயண மேஸ்திரி இருந்தார். அப்படி ஒரு வுட் ஒர்க் நடக்கும். இப்போ இந்த காலத்தில் மிஷினில் கட் பண்ணிடுறான். அப்போல்லாம் கீழே பள்ளம் போட்டு பெரிய இதை வச்சுட்டு தான் லாகாக வாங்கி கட் பண்ணுவான். எங்கள் அப்பா எங்கள் காலத்தில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது திட்டுவார். என்னடா வேலை செய்கிற, ஜன்னல் கதவுக்கும் இதுக்கு சந்திக்க இடம் இருக்குன்னு. அந்த நாராயணசாமி வேலை செஞ்சோம் அப்படியே யூனிஃபார்மாக இருக்கும் கதவுலாம். அந்த கேப் ஒரு பக்கம் கூட அதெல்லாம் இருக்காது, எல்லா கதவுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஒர்க் செஞ்சு கொடுத்துருந்தோம். எங்கள் பெரியம்மாவை பற்றி சொல்லணும். மிஸ்ஸஸ் அருணாச்சலம் இவ்வளோக்கும் இத்தனை பேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவளும் ஒத்துழைச்சோம். இந்த காலத்தில் பொண்ணை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே தனியாக வீடு வைப்பான்னு கேட்குற காலத்தில் அந்த நாளில் தம்பிகள் நாத்தனார்கள் எல்லாருக்கும் அனுகூலமாக இருந்து கல்யாணம் வச்சது எவ்வளோ பொறுமையாக இருந்திருக்கும். அந்த நாளில் சனிக்கிழமை க்யூ நிற்கும். இன்றைக்கி கால்னாக்க வேலையும் இல்லை, அன்றைக்கி கால்னான்னா 2 இட்டு கூட வாங்கலாம் போல இருக்கு. 50s க்யூ நிற்கும். அத்தனை பேருக்கும் அப்படியே கொடுப்பான். வெள்ளிக்கிழமைக்கு எத்தனை ஸ்திரீகள் வந்தாலும் அவளுக்கு மந்திரத்தில் பார்க்க சாப்பாடு உண்டு. எனி டைம் யார் போனாலும் சாப்பாடு உண்டு. எங்கள் அம்மா சொல்லுவாள், மத்தியானம் 2 மணிக்கு தோசை வாக்க ஆரம்பித்தாக்கா ராத்திரி 8 மணி ஆக்கா 2 கல் போட்டு வாசிச்சாக வந்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தானம் பண்ண இது இந்த இவ்வளோ பேசுறத வேர்ட் அபவுட் சிஆர் நாராயணராவ் சொல்லணும். நம்ம என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தர் நம்மளை போஷிக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ்லாம் வேணும். நம்ம வளர்ந்தாப்பறம் கொடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அத்தனை வேலையும் அவரை நாங்களாம் இன்ஜினியர்மா, நான் கூட அவள் ஆஃபீஸில் 2-3 மாதம் இருந்திருக்கேன். இன்ஜினியர் தான் சொல்லுவாள். அப்படி பண்ணி அவர் அத்தனை வேலையும் கொடுத்து ஒரு இதுவாக பண்ணி அவள் சன்ஸும் கொடுத்து இருந்து பண்ணியிருக்கா. அந்த மாதிரி அவன் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு சிஆர் ஆல்சோ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் 50 வயசு இருக்கும் அவருக்கு ரிட்டையர் ஆகிறத
அவர் வேதாந்தம்லாம் வாசித்து தேதியூர் பிரம்மஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் தான் வாசிச்சுட்டு இருந்தார். வாசிச்சுட்டு இருந்தால் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் கிராமத்துக்கு போயிட்டார். கிராமத்துக்கு போய் 25 வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு விவசாயம் பண்ணியிருக்கார். இந்த கணக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு கார்டில் எழுதி அனுப்பார் எங்கள் நிலத்தோட ஷேரை. வெக்க வைத்த பணம், அரிசி பணம், நெல் பணம், கூலி பணம் எழுதி மிச்சத்துக்கு கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு ஒரு கார்டில் அவளை எழுதி அனுப்பார். இந்த இடையாத்மாவுக்கு ஒரு வீடு கட்டியிருக்கார் அவர் இருக்கிறதுக்கு. அது என்னென்ன வேணுங்கிறது ஒரு கார்ட்லேயே டிராயிங் போட்டு ஸ்கெட்சு போட்டு என்னென்ன மரம் என்னென்ன சைஸுன்னு வருவோம். இன்றைக்கி அது 100 வருஷம் ஆயிருக்கு நினைக்கிறேன். ஸ்டர்டியாக இருக்கா, அப்படியே ஒன்றும் இது கிடையாது. அந்த ஆத்துக்கு மகாசுவாமியாக வந்து 4 நாள் இருந்திருக்கார். அந்த வீடு இன்றைக்கும் கும்பாபிஷேகம்லாம் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கா. அவனும் தர்மத்துக்காக வச்சுட்டு இருக்கா. கும்பாபிஷேகம் அங்கே தான் அன்னதானம் நடக்கிறது. அப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜ் இங்கே வந்துட்டார். வரப்ப 90 வயசு மேலே ஆகிடுது. ஒரு நாளைக்கு அப்பாவும் நானும் பௌர்ணமி பூஜை பண்ணிருக்கிறத ஃபோன் ஒரு பாதி பூஜையில் இருக்கும். நாராயணனை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஃபோன் வந்து அப்பா கேட்டேன், என்னடா பண்ணுறது? அதனால் ஜேஷ்ட பிராத்தா பித்ரு சமானா, இந்த ஸ்டேஜில் பூஜை நிறுத்துங்க, போயிட்டு வந்துடலான்னு நேராக போனோம். மாடிக்கு போனோம். பார்த்தா பேசுகிறத, டேய் நானே எனக்கு சிரமமாக இருக்கேன்டான்னு. என்னடா ஆச்சு சொல்லிடான்னு. இல்லை சந்திராஷ்டம் வருது, ஒன்றும் கொலைப்படாதீங்க, அமைதியாக ஆகிடும், ஒன்றும் இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு வந்தோம். இந்த மாதிரி அண்ணான் கம்பெனியும் அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கோ வேர்ட்ஸ் போகாது. இன்ஃபினிட்டி வேணும். ஒரு என்ன திருப்பி திருப்பி சொன்னாலும் அந்த ஸ்ட்ரைட் பார்ட்னா ஹானஸ்டிக்கும் குவாலிட்டிக்கும் இன்றைக்கும் போயின்னு இருக்கு. அது வைத்தீஸ்வரி சுவாமி அனுகிரகத்தாலும் மகாசுவாமி அனுகிரகத்தாலும் இஷ்ட தேவதா குலதேவதா கிராமத்தை அனுகிரகத்தாலும் மேலே மேலே இது நன்னா இருக்கணும்னு எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்திப்போம். ஹர ஹர சங்கர, ஜெய் ஜெய் சங்கர. That was a very nice speech from Mani Mama and all old stories. It was very, very nice to listen to all those and to know about the greatness of our grandfather. And incidentally, I think all of us have been speaking about him as an alamaram. And just now I noticed that we are right under an alamaram with Virdugal to signify our grandfather. So I think it is a very strange coincidence that this has happened. Okay, now coming to the most exciting part of the event, Employee Service Awards. Unbelievable. எத்தனை ஊழியர்கள் தொடர்ச்சியாக பல வருஷங்களாக பணிபுரிந்து கம்பெனியின் வளர்ச்சியோடு பயணித்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிய வரும்போது, we are ever grateful to all of you for your unwavering dedication, loyalty and commitment towards the success and growth of the company over the years. உங்கள் எல்லோரது கடின உழைப்புக்கும் மிக்க நன்றி. I request our Senior Director, Shri Vaitishwaran, to present the first 5 awards. And the first award for the longest serving employee. Any guesses, please? It's 40 years, Mr. Ambikapati. Then Mr. Radhakrishnan, S. Radhakrishnan. Please all of you come to the stage. R. Perumal, S. Mahendran, N. Jaikumar. So I'm calling again Mr. Ambikapati, now Mr. Radhakrishnan, Perumal, Mahendran is not there. Jaikumar, N. Jaikumar. Go to the center and next.
I'll call upon the next 5 employees. Director. It's okay, it's okay. இல்லன்னா உடம்பு யாரா மஹிந்திரன் இல்லன்னு சொன்னாங்க. இல்லன்னு சொன்னாங்க. Next call upon Sridhar, no? Yeah, I request Mr. M. Sridharan to hand over these 5 awards, please. அப்ப அங்கே பேர் கூப்பிடு. Mr. S. Raghunathan, 34 years. Oh, we never mentioned the years. Sorry. Mr. L. Manivannan, 33 years. I'll repeat, Mr. S. Raghunathan, 34 years. Ready for Manivannan? Somasundaram. Call out the name. Mr. L. Manivannan. Soma. Next Somasundar. Mr. S. Somasundaram, 33 years. Somasundaram. Jairam. Mr. S. Jayaraman, 33 years. Mr. K. Babu, 32 years. Mr. K. Babu, 32 years. Next year, director. Next year, Venkatramani. Next, Venkatramani. Yes. I call upon our director, Mr. Venkatramani, to give the next 5 awards. Can you read? I can't. முன்னாடி ஒரு வார்த்தை, ஜெயராமன் வந்தபோது லேடிஸ் சைடு, ஃபேமிலியில் லேடிஸ் சைடு கைத்தட்டு நிறையா இருந்தது. அதை நோட் பண்ணிருக்கீங்களோ இல்லை தெரியல. அவன் வந்து அதாவது அவளை எல்லா வீடுகளுக்கும் அவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணிட்டுருக்கான். முக்கியமாக என்னுடைய பூஜைக்கு பூ வாங்கி கொடுத்து வாரத்தில் 2 தடவை அது பேர் என்ன பிராப்டே போய் வீட்டிலேருந்து நேராக போய் வாங்கி கொடுத்து, அதனால் அவரோட சர்வீஸு எல்லாரோட சர்வீஸையும் மறக்க முடியாது. இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஃப்ரம் லேடிஸ் ஆல்சோ. Thank you, Tata. I call upon Mr. K.V. Selvan, 32 years. Next, I request Mr. M. Gnanasundaram, 31 years. Next, Mr. P. Nagarajan, 30 years. Mr. Gnanasundaram, 31 years. Mr. P. Nagarajan, 30 years. Mr. A. Damodaran, 30 years. Mr. A. Damodaran, 30 years. Mr. S. Loganathan, 30 years. Mr. S. Loganathan. Next, I request Mr. R. Chandrasekharan to hand over the next 5 awards. Mr. K. Mogesh, 30 years.
Mr. S. Sekar, 29 years. Mr. S. Sekar. Mr. S. Sekar. Next, Mr. R. Raghunathan, 27 years. Sekar. Mr. Segar. Mr. R. Raghunathan, 27 years. Mr. S. Guru, 26 years. Mr. S. Guru. Mr. A. Anbaragan, 26 years. Mr. Anbaragan, A. Anbaragan. A big round of applause, everyone, please. Please. Next, I call upon Mr. T. Gopalakrishnan to hand over the next 6 awards. Mr. R. Saktivel, 26 years. Followed by Mr. V. Bharaniraj, 23 years. R. Saktivel, 26 years. V. Bharaniraj. Next, R. Damodar, 23 years. Next, Mr. K. Durayvelu, 23 years. Followed by Mr. R. Gopinath, 23 years. Mr. K. Durayvelu. Mr. K. Rajeshwaran, 23 years. Mr. K. Durayvelu. Mr. R. Gopinath. கோபிநாத் அப்பாவும் நம்ம கம்பெனியில் சர்வீஸ் பண்ணிருக்காரு. அந்த பிள்ளையும் நல்லபடியாக தொடர்ந்து நம்மளோட சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனால் இதை விட்டுட்டு அவர் பொண்ணு இன்னைக்கு ஆர்கிடெக்ட் படிச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கு நம்ம எல்லாம் பெரிய இன்ஃபேக்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். என்ன இந்த இதுலேயும் பொண்ணு படிக்க வச்சிருக்காரு. இன்னும் 1 வருஷம் படிப்பு இருக்குது. நல்லபடியாக முடித்து அந்த பொண்ணு மேலும் வளரணுன்ட்டு எல்லாம் இல்லை ஆண்டவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். Mr. K. Rajeshwaran, 23 years. Next, I call upon Mr. R. Muralidharan to hand over the next 6 awards. First awardee, Mr. K. Tamilvanan, 22 years. Followed by Mr. M. Sundarrajan, 22 years. Followed by Mr. P. Surendran, 21 years.
Mr. K. Tamilvanan, Mr. M. Sundarajan, Mr. P. Surendran. First Sundarajan. P. Surendran, followed by Mr. D. Dinesh, 21 years. Followed by Mr. R. Srinivasan, 20 years. Mr. R. Srinivasan, 20 years. Next, Mr. K. Gopi, 20 years. Mr. Srinivasan, Mr. K. Gopi. This is correct, Gopi. Next, I request Mr. V. Parthasarathi to hand over the next 6 awards. Mr. A. Setu, 20 years. Followed by Mr. C. Munuswamy, 19 years. Followed by Mr. V. Meenakshi Sundaram, 19 years. Mr. A. Setu. Followed by Mr. C. Munuswamy. Followed by Mr. V. Meenakshi Sundaram, 19 years. Followed by Miss Jeetu, S. Jeetu, 19 years. It is pertinent to note that out of all the long service awards, she is the only female candidate. So I would like to make a special mention about the same. We appreciate the same. And I have heard her name also, Appa mentioning multiple times. So, In fact, I would also like to mention a special thing about her. அவளுக்கு ஆஃபீஸுக்கு வரதுக்கு அரை மணி நேரம் பர்மிஷனு, அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் அரை மணி நேரம் லேட்டாக வந்திருக்கா. But one thing, we should appreciate that lady. She is coming all the way from Padappai. Anyhow, she has been an assistant to me in my office and பாதி தொந்தரவு தான், பாதி வந்து சில விஷயங்கள் என்கிட்ட நல்லா கற்றுன்ருக்கா. பட் இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் அப்ரிஷியேட் ஹர். இன்றைக்கி அதை டிக்டேட் பண்ணி சம்டைம்ஸ் வந்து அவளே வந்து வேர்டை மாற்றி இப்படி போடுங்க சார்ன்றா, அந்த அளவுக்கு மாறிடுது. Next, I call upon Mr. T. Dhanapal, 17 years. Mr. T. Dhanapal, followed by Mr. V.S. Mohana Vijayanathan, 17 years. Mohana Vijayanathan, 17 years. A big round of applause to all the awardees. Fantastic. இதில் வந்து அவார்டு கொடுத்ததெல்லாம் இப்போ சர்வீஸில் இருந்து
இருக்கிறவா. இந்த கம்பெனியில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு ரிட்டையர் ஆன 2 பேரை நான் மறக்க மாட்டேன். They have been very helpful to me. One as my assistant and other as my Saradi. I am calling them my sister Uma. அவளுக்கெல்லாம் மொமெண்டோ கிடையாது, அதுக்கு பதில் பொன்னாடை. பவானிங்க இது பண்ணுங்க, பொன்னாடை போட்டு முன்னாடி முன்னாடி வாங்க. இந்த ஆஃபீஸோட பழைய ஸ்டாஃப் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். உமா மேடம். உமா மேடம் தான் முதல்ல நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு லேடி ஸ்டாஃப்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேருக்கு மேலே வேணுமான்றது வந்தபோது என்னுடைய அட்வைசர், நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை, சார் இருக்கிறது போகும் சார். anyhow, thanks to all the ladies for the growth. அடுத்தது எனக்கு 1984 வந்தான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு முன்னாடி 3 டைரக்டருக்கு ஓட்டின்னு இருந்தார். என்ன 1990லேருந்து இந்த கொரோனா பீரியட் வரைக்கும் என்னை பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்சுட்டு பேசிட்டு என்னை எல்லா ஊருக்கும் கூட்டுன்னு போன என்னுடைய தம்பி மாதிரி தான் திரு ஜெகநாதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று, இந்த மோகேஷ் ஆஃபீஸ் கம்ப்யூட்டர் மேன் அவரை வரைக்கும் கொஞ்சம் லேடிஸ் சைட்லேருந்து சவுண்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர், டெலிஃபோன் எந்த ரிப்பேராக இருந்தாலும், நான் கூட எனக்கு ஃபோன் வச்சுருக்கேன்னு வழிய பேசிக் தான் 4 தெரியுமே வழிய நிறைய இது தெரியாது. ஏதாவது போகணுன்னாக்கா அவனை தான் கூப்பிடுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னாக்கா தமிழ் டைப்பிங்கிறச்சு ஒரு மார்க்கு கீழே வரும், அது எப்படியோ மிஸ் ஆகிடுச்சு. உடனே அவனை கூப்பிட்டு தான் எல்லாத்தையும் பண்ண சொன்னேன். இப்போ என் பேரன் ஸ்ரீராம்கிட்டேருந்து இப்போ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதான் அருணாச்சலம், அவன்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் வாங்கிக்கிறேன். சரி, அப்புறம் முக்கியமாக இந்த இங்கிலீஷில் எழுதி கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் எல்லோரும் படிப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கேன், அதை பற்றி படிச்சுட்றேன். முதல் பர்சன் அம்பிகாபதின்றதுனால அந்த பேர்லேயே படிக்கிறேன். திரு அம்பிகாபதி அவர்களுக்கு தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு, விசுவாசம், ஈடுபாடுடன் கூடிய சேவைக்கு அருணாச்சலம் குழுமம் இந்த நன்றியுள்ள பாராட்டை சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் அயராத உழைப்பு அருணாச்சலம் குழுமத்தின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்ததை நன்றியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுதான் இதோட மீனிங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் தமிழ் நம்மளுடைய தாய்மொழி தமிழ், அதனால் தமிழில் சொன்னால் தான் அதுக்கு மதிப்பு. அதனால தான் தமிழில் சொல்கிறேன்.
எங்கள் சித்தப்பா பாவம் கஷ்டப்பட்டு அம்பிகாபதிக்கு எப்படியாவது சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்டாக தானமா இருக்கு? எங்கள் சித்தப்பா அம்பிகாபதி பற்றி சொல்லியிருக்கார். அம்பிகாபதி பற்றி நான் சொல்லணுன்னா, அந்த ரோலர் வந்ததும் அம்பிகாபதி வந்தா மாதிரி 1984 இன்றைக்கி தான் பெருமாள் சொல்லியிருக்கான். அது ஓடின நேரத்தை விட நின்று நேரம் அதிகம் என்னோடய ஃபீலிங் அது. இன்ஃபேக்ட் பாதி இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்து தான் ஓட்டியிருக்கோம். இருந்தாலும் எங்கள் சித்தப்பாவோட இதை நான் குறை சொல்ல விரும்பலை. இதில் முக்கியமாக மோகேஷை பற்றி சொன்னார். இன்ஃபேக்ட் பாதி இது ரிப்பேர் ஆக்கிறதே அவன் தான். அந்த இது யாருக்குமே தெரியாது. அதனால் அவனை ரிட்டையர் ஆகிறதே கஷ்டம் போல இருக்குது எங்களுக்கு. இல்லை எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்றான். திருப்பி அவன் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே அவனை கூப்பிட வேண்டியிருக்கு. என்ன எனிகோ, தேங்க்ஸ் மோகேஷ். Okay, next program is I'm calling on stage Mr. S. Radhakrishnan, our project engineer, to share his experiences with the company. மேடையில் வீட்டிற்கும் டைரக்டர்ஸ்க்கும் இங்கே சேர்ந்துருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கூடியிருக்க அத்தனை பேருக்கும் முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 22/3/2025 வாழ்க்கையில் நமக்கு மறக்க முடியாத ஒரு பொன்னாள். அது ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இன்றைக்கி இன்னொரு சிறப்பும் உண்டு. இன்றைக்கி வேர்ல்டு வாட்டர் டேவாம். இன்றைக்கி உலக தண்ணீர் தினம்னு சொல்கிறாங்க. நீரின்றி அமையாது உலகு. மனுஷனுக்கு தண்ணி தேவை. தண்ணி இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அது மாதிரி மனுஷனுக்கு அடிப்படை தேவை 3: உணவு, உடை, இருப்பிடம். அந்த இருப்பிடத்தை நம்ம கட்டி கொடுக்குற தொழிலாக ஏதோ வீடோ ஃபேக்ட்ரிஸோ ஐடி பார்க்கோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தை விட வெளியில் இருக்கிற நேரம் தான் அதிகம். அந்த தொழிலை சார்ந்த கம்பெனியாக இருந்து அது கோயின்சைட் ஆகுது. இன்றைக்கி 3வது நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நம்ம நூற்றாண்டு விழா பெரிய ஆலமரமாக இருக்குன்னு அவங்க சொல்லணும். அவளே சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே இந்த டயஸ் அமைய பெற்றது இன்னும் சிறப்பு. ஓகே, இப்போ தனி ஒரு மனிதனாகட்டும் ஒரு கம்பெனி ஆகட்டும் ஒரு நூற்றாண்டு விழா என்பதை கொண்டாடுவது இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் கடினம். அதை நம்ம எப்படி விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். தனி மனுஷனே 100 வருஷம் தாண்டதோ ஒரு குழுமம் ஒரு கம்பெனி 100 வருஷம் தாண்டது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. அதை திரும்ப ஏற்கனவே அவங்க சொல்லிட்டாங்க. நம்ம கம்பெனி அப்படின்றது ஒரு குடும்பம் தான். நிறையா பேர் கன்சல்டன்ட்லாம் சொல்லுவாங்க அருணாச்சலம் அண்ட் கம்பெனி இஸ் எ ஃபேமிலி. ஸோ அதனால தான் அவங்க காட்டின வழிப்படி, ஃபவுண்டர் காட்டின வழிப்படி இவங்க மென்டார்ஸாக இருந்து நம்மளை வழி நடத்தின்னு போய் இந்த சிறப்புக்கு இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு. நான் சில எக்ஸ்பீரியன்ஸை மாத்திரம் சொல்லி விரும்புகிறேன். நான் சேர்ந்தபோது 89-90 அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ராணிப்பேட்டையில் அல்ட்ராமரைன் பிக்மெண்ட்ஸ் லிமிடெட் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் திருமலை ஒரு 6 மாதம் கழித்து திருமலை கெமிக்கல்ஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாதம் கழித்து கார்பரண்டம் யூனிவர்சல் லிமிடெட் வந்தது. இது 3மே புது ஃபேக்ட்ரி வந்தது. நம்ம ரமணி சார் தான் பார்த்தார். அவர் ரகு சார் சொன்னார் சிஆர் வெங்கட சுப்பையா பற்றி யாருக்கோ தெரியுமா? நாங்களாம் சிஆர் வெங்கட சுப்பையா தான் வேலை செஞ்சோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் வரும்போது எனக்கு ராணிப்பேட்டைக்கு தான் என்னை எடுத்தார். இங்கே வந்தோடனே ராணிப்பேட்டில் கொஞ்சம் ரெடியாக வேலை, நீ மெட்ராஸில் இருந்துட்டார். எங்கள் அப்பா கண்டிஷன் போட்டார், மெட்ராஸ்லாம் நீ திரும்பி வந்துரு. அப்போல்லாம் நாங்கள்லாம் 30 வயசு முன்னாடி மெட்ராஸ் வந்தால் பசங்க கட்டுடுன்னு எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வழக்கம், ஒரு எண்ணம். அது எங்கள் அப்பா ரொம்ப வேணாம் நீ 6 மாதம் கழிச்சு அவர் கூட்டும் போதே போய்க்கொண்டார். இல்லை இருன்னு சொல்லி அப்புறம் இருந்தோம். என்ஜின் வால்வ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேலையில் இருந்தோம். அந்த என்ஜின் வால்வ்ஸில் வேலை வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலைகளை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. மிஸ்டர் எஸ்ஆர் நட்ராஜன் ஒருத்தர் பண்ணார். நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் போனேன். அவர் பண்ணிட்ட வேலையெல்லாம் இது மெஷர்மெண்ட்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார். பொதுவாக எனக்கு கிராஸ்பிங் பவர்லாம் கம்மி. அது அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் எழுதி மெஷர்மெண்ட் புக் எழுதி ஆர்கிடெக்ட் ஆஃபீஸ் போய்டும் இல்லையா பில்லுக்கு. மிஸ்டர் சிஆர் வெங்கட சுப்பையா வந்தார். வெள்ளை பேண்ட் வெள்ளை ஷர்ட். அவர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தார். சரி ஓகே நாங்கள் நின்று தான் வந்தார். யாருன்னார். நான் சரி இது மாதிரி பில்லை பார்க்குறோம். அது ஜென்ரேட்டர் பெட்டெல்லாம் க்ளீனாக மெஷர்மெண்ட் காமிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அடுத்த மெஷர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டோன் வேர் பைப் வந்தது. அதை பார்த்து இது எங்கே இருக்குன்னார். இங்கே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார்னு. எனக்கு தெரியாது. அப்படியே வந்தனே அப்படியே நின்றுட்டார் அந்த இடத்துல. பிளட் இன் நான்சென்ஸ். உனக்கு தெரியல. ஹூ ரோட் திஸ் மெஷர்மெண்ட் புக்? somebody else wrote the measurement book. I have not done it. Ask him to come to my office along with Mr. Marmani. அப்படின்ட்டு போட்டார்.
ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த வேலை ஆரம்பிச்சது. அவர் வந்தார். இப்போ அவன் சின்ன பையனாக இருக்கான்ப்பா, எப்படிப்பா? நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்ட்டார். அதை முடித்தோம். அப்புறம் ராணிப்பேட்டை போனோம். ராணிப்பேட்டை அவரே தான். அவர் வராரு சொன்னால் நம்ம ரமணி சாரும் பத்மநாபன் சாரும் 8:30 மணி 9 மணிக்கெலாம் வந்துடுவாங்க. வர மீட்டிங் நடக்கும். அதில் அல்ட்ராமரைன் பிக்மெண்ட்ஸ் லிமிட்டெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு செக்கப் கிடையாது. ஐ மீன் இது கிடையாது. பட் திருமலை கெமிக்கல்ஸ் வந்து எல்லாம் ப்ரீ செக்கப் வித் போர் கார்ட். தேவி பவர் கேஸ்ன்றவங்க கன்சல்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாம்பே. கார்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி தான் இதில் நம்ம ரமணி சார் வருவார். அவர் எங்களுக்கு தெரியாது. ஃபவுண்டேஷன்லாம் போட்டு வாரத்தில் 2 நாள் வராருன்னு வச்சுப்போம். இந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு வேலை அல்ட்ராமரைன் தான். புட்டிங்கெல்லாம் போட்டு பிட்டு காலம் போட்டு வச்சா மண்ணை தள்ளும்போம் மேஸ்திரிகள்கிட்ட. வேலை கேட்டுருவோம் முதல் நாள் இடத்துல மண்ணை தள்ளி வை அப்படின்னா தள்ள மாட்டான். நமக்கு தெரியாது அந்த பாடி லாங்குவேஜ். அவர் வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடுவார். அந்த மேஸ்திரிகள்லாம் இன்றைக்கும் பொன்னான மேஸ்திரிகள். முனுசாமி, பழனி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அது அவர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் வருவார். கோயில் சுற்றுற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டிங்கை சுற்றுவார். பார்த்துட்டு கண்ணடிப்பார். சின்ன டச்சப் இருக்கு, அதை பண்ணிட்டு மண்ணத்தல் அப்படிம்பார். அது நமக்கு தெரியாது. அவன் பார்ப்பான். டக்குன்னு அப்படியே அடுத்த வேலை அடுத்து பண்ணிட்டு இருப்பான். அவர் வந்து பார்த்தோன்னு டக்குன்னு கிட்ட போவான். என்ன அப்படி கண்ணடிப்பார். அப்படி பாட்டு. அதே மாதிரி தான் அடுத்த அந்த அல்ட்ராமரைன் பிக்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து செக்கப் கிடையாது ஒழிஞ்சு ரமணி சார் தான் செக்கப். அதுக்கு அடுத்து நம்ம 93 இது பண்ணோம். எது ஆர்பிஜி பிடிபி 93 மார்ச் 1 நம்ம அந்த ரோடு ஒர்க் ஆரம்பித்தோம். மார்ச் ஏப்ரல் மே. இப்போ சார் சொன்னார் அம்பிகாபதி, அந்த 3 மாதம் அம்பிகாபதி அங்கே தான் இருந்தார். ஜூன் 1 93 ஜூன் 1 ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் செரிமனி. ஆர்பிஜியை வந்தார், மிஸ்டர் ஆர்பி கோயங்கா வந்தார். அது நாங்கள் பண்ணி முடித்தோம். அடுத்த வருஷம் இனாகிரேஷனுக்கு ஒரு பையன் வந்தார். அவர் வரல. இனாகிரேஷன் வச்சாச்சு. நிறையா இன்டர்காட்லாம் பண்ணணும். ஏகப்பட்டது வேலை இருக்குது, நிறையா இருக்குது, நிறைய டெப்ரிஸ்லாம் இருக்குது. அள்ளி உரம் கொட்டி எல்லாம் பண்ணணும். டைம் இல்லை. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கும் போது நம்ம கம்பெனி வண்டிகள்லாம் அப்போ உண்டு. அவங்க வந்து இல்லை நாங்கள் சனிக்கிழமை போயிடுவோம், சாயந்தரம் நாங்கள் வேலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே நான் சொன்னேன். அப்போ எனக்கு இன்சார்ஜ் உண்டு. மிஸ்டர் சுந்தரமூர்த்தி என்னோட வைஸ் பெரியவர் அவர் இருந்தார். அவர் ஆக்சுவலி நான் எனக்கு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுன்னார். அப்புறம் ஓடி போய் ஃபோன் பண்ணி சொன்னோம். அதானே, அதுக்கு எதுக்கு கவலைப்படுற, வண்டியை அங்கே நிறுத்திட்டு சாவியை வாங்கி வச்சுக்கோ, நான் வந்து ஓட்டுறேன்னு சொல்லுன்ட்டார். நான் நடராஜன்ட்ட சொன்னேன், வண்டியை விட்டுட்டு சாவி கொடுத்துட்டு போக சொல்லிட்டாருன்னு. உடனே அவங்க என்ன பண்ணார், சரி சார் நான் லேபர்ஸ் எல்லாம் நான் அனுப்பிச்சுட்றேன், நீங்கள் லேபர் கொடுங்க, நான் வண்டியை ஓட்டிக்கிறேன்னு. எதுக்கு குறிப்பிடுறேன்னா அந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே மிஸ்டர் பாலாஜி சொல்லிட்டார். டெடிகேஷன் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி நம்ம எத்தனையோ பிஎம்சிலாம் பார்த்துருக்கோம். ரகு சார் சொன்ன மாதிரி இந்த திருமலை கெமிக்கல்ஸ் ஆகட்டும், அல்ட்ராமரைன் பிக்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், முருகப்பா குரூப் ஆகட்டும், எந்த கம்பெனி ஆகட்டும், அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்சல்டன்ட் மாறும், கான்ட்ராக்டர் மாறாது. நம்ம தான் 94 நாங்கள் வந்து ஆர்பிஜி பிடிபி பண்ணோம். ஆர்பிஜி பிடிபியில் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட மெயின் இது ஃபேட் லீக்கர் பிளான்ட். வசதியே இல்லாத காலத்தில் எந்த வசதியும் கிடையாது, பெரிய இதெல்லாம் இல்லை, மிக்சர் மிஷினில் தான் போடணும். அந்த ஃபேட் லீக்கர் பிளான்ட்டோட சைஸ் 36 மீட்டருக்கு 26 மீட்டர், ஒரு 28 ஃபுட்டிங் இருக்கும். ஃபுட்டிங் போட்டு காலம் போட்டு பிளிந்தி பீம் போட்டு 4 மீட்டரில் ஒரு ஸ்லாப், 8 மீட்டரில் ஒரு ஸ்லாப், 12 மீட்டரில் ஒரு ஸ்லாப், திருப்பி காலம் தூக்கி 16 மீட்டரில் போல்ட் வச்சு கொடுக்கணும். ஜூன் 1 ஆரம்பித்தோம். சொன்னாங்க ஆர்பிஜி வந்து என்ன, ஆர்பிஜி வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லே பண்ணிட்டு போன உடனே ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 120 டேஸில் பண்ணியிருக்கோம். அப்போல்லாம் ஒரு ஸ்லாப் போட்டோன்னா கீழே பிசிசி போட்டுலாம் பண்ண முடியாது, இப்போலாம் போடுற மாதிரி. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வருது. அந்த பில்டிங்கில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா, முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, சுமார் 1200 இன்சர்ட் பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கோம். காலத்தில் ஒரு காலத்தோட ஈஸியாக போட முடியாது, 4 பக்கமும் எட்ஜாங்கிள் இருக்கும். ஸ்லாப்னா வெறும் பிளைன் ஸ்லாப் கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் கட் அவுட்ஸ் இருக்கும். அப்போ வந்து ஜெயம் கன்சல்டன்சியில் நம்மக்கிட்ட சொன்னாங்க, ஏப்பா இங்கே ஒரு வெல்டர் கேஸ்கட்டிங் செட் வச்சுக்கோ, இங்கேயே எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன், இப்போ சாமரியா நான் பார்த்துறேன் அப்படின்னா. நம்ம வேலை டிராயிங் வந்தோடனே இன்சர்ட் பிளேட்ஸ்லாம் டிராயிங் போட்டு என்னென்ன தேவையோ அதை ஒரு ட்ரிப்ளிகேட் புக்கில் எழுதி அவர்கிட்ட கொடுப்போம். வேறு அவர் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, TSH 9477 அவரோட காரு, அதில் எட்டுன்னு வந்துடுவார். எட்டுன்னு வந்து எல்லாத்தையும் வச்சு முடிச்சு காமிச்சோம். மிஸ்டர் சோமசுந்தரம் நீங்கள் இருக்கார், அவர் தான் அந்த ஃபேட் லீக்கர் பிளான்ட்டை பண்ணார். நிறைய ஒர்க்கு டைமில் தான் நம்ம முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து
ஸ்டால் இந்தியாலாம் ஒரு பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து நமக்கு பெரிய டெக்னாலஜிலாம் ஒன்றும் இல்லை. 2006 வரைக்குமே பெரிய டெக்னாலஜிலாம் இல்லை. ஒரு சின்ன கியூப் ஃபெயில் ஆனால் கூட அடுத்த நிமிஷம் அதை போய் அந்த நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். எதுவுமே வந்து ஒரு லக்குக்கெல்லாம் சொன்னால் அது நம்ம கம்பெனி நம்பாது. உழைப்பு தான். உழைப்பு, அதுவும் பலன் எதிர்பார்க்காது. அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. இது ஒன்றும் திட்டமிட்ட செயல்லாம் கிடையாது. அதனால் அவ்வளோ இந்த ஒரு வேலை எடுத்தால் அந்த வேலையை வந்து அப்படி சிறப்பாக உழைச்சி செஞ்சு பண்ணி கொடுத்துட்டு போகணுன்றது நம்ம கம்பெனியோட மெயின் பாலிசி. அதனால தான் நம்ம இன்னி வரைக்கும் சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியில். இதை அவர் சொன்ன மாதிரி, ரகு சார் கேட்ட மாதிரி, அடுத்த 22/3/2030 22/3/35 அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மைல் ஸ்டோன் சொல்கிறோம். நம்ம எல்லாம் இதை அடுத்த 3 பங்கு 5 பங்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்க வழிகாட்டியாக இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடுபட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன், இப்போ நமக்கு மிஸ்டர் அருணாச்சலமோட வேலை பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிருக்கு அடுத்த 4வது ஜென்ரேஷன். ஸோ அதெல்லாமும் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி அவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு இன்னும் கம்பெனியை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு எல்லாம் இல்லை இறைவனை நம்ம டீம் சார்பாக நான் பிரார்த்திச்சுன்னு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Sir, thank you, sir. Fantastic speech. Mahendran, Mr. Mahendran, 36 years experience. ஏன்னா இதில் வந்து நான் மகேந்திரனை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷலான இதை சொல்லி ஆனோம். ஏன்னா நானும் அவனும் பெங்களூரில் நான் பார்த்தது மகேந்திரனோட பார்த்த வேலைகள்னு பார்த்தா 2 தான் இருக்கும். ஒன்று அசோக் லேலண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ். இல்லை, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் பாதி வந்துட்டு அப்புறம் போயிட்டான். அது இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, வி ஹேட் அ பேட் பீரியடுன்ட்டு. ஸ்டாஃப் எல்லாம் 1/2 மாதம் சம்பளம் தான் வாங்கினான், இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்க முடியலன்ற ஒரு பீரியட் இருந்தபோது மகேந்திரன் அதனால என்ன சார் பரவாயில்ல சார், அதுக்கு குறைச்சி கொடுத்தா கூட வாங்கிக்கிறேன்னு அவன். ஐ மீன் தட் கைண்ட் ஆஃப் டெடிக்கேஷன். அதுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மகேந்திரன். தேங்க்யூ சார். பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க நெவ்யூ வந்து இன்னொரு தடவை மைக்கை வாங்கிக்காதுன்னு சொன்னான். இருந்தாலும் மீறி வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா என்னால் இது பண்ண முடியல. எதை பற்றி சொல்ல வந்தேனே கிடையாது, மறந்து போச்சு. இல்லை போரும் இல்லை வந்து முக்கியமாக இங்கே இப்போ விஎஸ் மூர்த்தின்றவர் நம்ம கம்பெனியில் சில வருஷங்கள் இருந்து வெளியில் சென்று, ஆனால் இது கான்டாக்ட்ஸ் என்னன்னு சொன்னது மறந்துட்டேன், அது சொல்ல தெரில. அவர் கான்டாக்ட்ஸ் அதுக்காக தான் இது பண்ணேன். இது அவர் வந்திருக்கார். அவர் எங்கே திருநெல்வேலியில் ஏஷியா இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்திருக்கார். அவரை மேடைக்கு கூப்பிடுகிறேன். எல்லாமே அந்த இந்த கண் ஆஸ்பத்திரி தான். Now I request to the directors to take the seat and I request the directors to take the seats over there. And Mr. P. Arunachalam will make a small presentation
Mr. Murthy is there to address the gathering. இங்கே கூடியிருக்கான் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நான் வந்து ரொம்ப 2 மினிட்ஸ் தான் எனக்கு பேசுறதுக்கு இது இருக்குது. அதாவது நான் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து திருநெல்வேலியில் படிச்சுட்டு நேராக சென்னைக்கு வந்தேன். அப்போ வந்து 1973 அந்த 1973 காலம்புரை ஒருத்தர் மூலியம் வந்து அருணாச்சலம் கம்பெனியில் ஒரு வேலை இருக்குது, நீ வேணால் போயிட்டு அங்கே போய் இன்டர்வியூ கொடு அப்படின்னா. சரி இன்டர்வியூ இருக்கு அப்படின்ட்டு போனால் எல்லோரும் கோட் சூட்டாக போட்டுட்டு எல்லோரும் அங்கே உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் போனேன். அங்கே போனால் எல்லாருமே சாதாரணமாக டவுன் டு எர்த் சாதாரண. அங்கே சார் ராமநாதன் சார் தான் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணார். அவர் எப்படி என்னை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணார் அப்படின்னா, ஒயிட் பனியன், ஒரு 8 முழ வேஷ்டி கட்டின்ட்டு நேராக அப்படியே ஆஃபீஸுக்கு வந்து, என்னடா யாரா அப்படின்னு, யாரா வந்திருக்கான பையன் யாரா அப்படின்னா, நான் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. சரின்னு உட்காந்து இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணேன். அப்படியே தான் உட்காந்து பண்ணேன். அப்புறம் 1974 சரி உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் அப்படின்னார். நீங்கள் தான் சொல்லுங்க அப்படின்னேன். அப்போ அவர் சொன்னார், நாங்கள் வந்து சாதாரண 125 150 ருபீஸ் கொடுப்போம், உனக்கு வேணால் 150 கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னார். அப்போ நான் சொன்னேன், சார் என்ன சார் 150 ரூபா கொடுக்குறேன், எங்கள் அம்மாவை என்ன பார்த்துக்கணுமே, அதனால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும். ஓ நீ அம்மாவை பார்த்துக்கியா, அப்படின்னா இந்த 200 வச்சுக்கோடா அப்படின்னு. ஸோ தே கிவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஃபேமிலி. ஒரு அம்மாவை வந்து காப்பாற்றுறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கே இம்மிடியட்லி தே கம் டவுன். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவள் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி அவர் வந்து இவர் எல்லாரும் சொன்னா, இவரெல்லாம் நாங்கள் ஏழ்மையாக இல்லை, அதாவது 1950s ஏழ்மையாக இல்லை. நான் சேர்ந்தது 73, அப்போ நிச்சயமாக அவள் ஏழ்மையாக இருந்திருக்க முடியாது. அப்படி இருந்தால் கூட ராணிப்பேட்டில் எனக்கு வந்து வேலையை பார்க்குற போது, நீ போய் ராணிப்பேட்டில் பாரு அப்படின்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு வேலை வந்து என்னமோ மெட்ராஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான், அந்த வேலையை தான் நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து பெங்களூரில் போய் செய்ய வேண்டிய வேலை அது, அதுக்கு தான் இன்டர்வியூ பண்ணான். அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து ஃபர்டிலைசர்லேயே பார்த்துக்கோ, மிஸ்டர் ரகு சாரும் ரமணி சாரும் இருக்காங்க, அவங்க வந்து பெங்களூரில் போய் வேலை பார்த்தான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வேலை பார்க்குறப்போ ராணிப்பேட்டைக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன், அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நீ நேராக ராணிப்பேட்டை போய்ட்றா அப்படின்னார். அப்போ ராமநாதன் சார் வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார். எனக்கே தெரியாது பக்கத்தில் வந்து யார் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா பஸ்ஸில். என்ன சார் அப்படின்னு, ஆனால் நானும் வந்து சைட்டு தாண்டா வரேன் வாப்பலாம் அப்படின்னு. ஸோ அந்தளவுக்கு தே யூஸ் டு கம். இல்லைன்னா அவர் நினச்சிருந்தா காரில் வந்திருக்கலாம், வேறு ஏதாவது இதில் வந்திருக்கலாம். பட் தேர் ஆல் வெரி, இப்போ இவ்வளோ தூரம் அவள் வளர்ந்துருக்கிறதுக்கோ இல்லை, நான் வந்து அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தகுதி இல்லை. இந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கான்னா அவள் வந்து தே ஆர் டவுன் டு எர்த். எதாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்ப இதோட அட்டாச்மெண்ட், அந்த அட்டாச்மெண்ட்டோடு அவள் வேலை செஞ்சதுனால தான் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாள். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால தேர் again they will all in the next forthcoming generations also, they will keep up the same method of working and they will improve. Thank you very much. Now I request Mr. P. Arunachalam, son of Mr. V. Parthasarathy, to make a small presentation.
Is it okay now? Okay. So I think we have extended our time by more than half an hour, and I'm sure everyone is hungry. Off to a shaky start, but hoping to finish strong. So a little bit about me. I'm P. Arunachalam. So I joined the company end of 2023, and about 1.5 years in the company. So what am I trying to do different? How am I trying to grow the company is what I'm trying to present here in this presentation. So one thing that I've been trying to answer is how best to grow the company, say 10x from what we are doing right now. So that has been driven by a lot of factors. A lot of friends have helped me. Special mention to Ashwin Narayanan for putting me in that direction. Yeah, thank you so much, Ashwin. So I'll be very quick. I had a 15-minute presentation plan, but I'll try to be as short as possible to 5 minutes. So as mentioned, we are completing our 100th year of organization, and this is not an ordinary milestone. So whenever I go and present our company to new clients and new architects, everyone is amazed as to how such a company can, be, how a civil company can be happening for 100 years. So that is a question that everyone is always surprised to see, because construction as an industry itself is extremely volatile, and there's a lot of no regulations in the company. So surviving as a company and doing nominal growth in itself is actually a huge achievement as far as I've seen. So how best to grow the company? One thing that I wanted to sort of do was do a town hall meeting with everyone. So what exactly is a town hall? Is a sort of meeting done every 6 months between the management and the employees, and see what we've been doing for the last 6 months. What has gone good, what has gone bad, how can we learn from it, what are the learnings from it, what are the projects that we have completed, what is going on, and sort of looking ahead also for the next 6 months, what are the projects that are coming for us, how are we going to allocate resources for it, and what are the prospective clients who are going to be coming into our company, and so on. And sort of see, and also an open discussion between the employees as to what we are doing right, what we are doing wrong, any grievances, any complaints, any suggestions for improvement. So these sort of things, I wanted to sit with our whole company once every 6 months and have that healthy discussion, have that cross flow of information happening. So I think everyone has told ample stories, personal stories about how MA Group has impacted everyone's life. I want to give a brief story of our achievement, quantify our achievement in numbers. So I was able to get 4 metrics. First one was obviously 100 years of excellence. I think the second one is a very pertinent point, which is zero bailed projects. So whatever project that we have started, we have ensured that we have finished. So I think every engineer here can testify. Whether we are making a loss on it or we're doing it a slow work and coming out of it late, doesn't matter. We somehow finish the project and hand it over to the client and only then come back. Today I'm seeing so many projects being discarded, and clients and architects are coming and asking us to take over these discarded items and projects and asking us to do it. So I think I'm very proud that our company has never done such a thing. And the third metric here is 820+ million hours of safe man hours, which is again a very huge achievement. My full and heartfelt thanks goes to all the safety engineers and safety supervisors out there. And a huge round of applause for them, please. Thank you. And then coming to the fourth metric is 40+ million square foot of built up space. That is what we've been able to achieve over the last 100 years, which is about 400 lakh square foot of built up space that we've done. So I think that is a huge achievement by in itself. So again, briefly looking back, what is so unique about M. Arunachalam Group as a company? We have heard a lot of stories about personal stories about how people have, our company has impacted people. But as a company, how are we impacting the lives of the everyday happenings of the corporates and their projects? So the first one is obviously, again, to reiterate, a market reputation built through 100 years of service in the construction industry, very self-explanatory. Second one is high rate of repeat orders with industrial conglomerates. That I think is also extremely unique to us, be it MRF, be it JK Tires, be it TTK Group. The list is endless. More recently, Savita University, so on and so forth. So, and of course, Indospace. So we've been able to, the first introduction of the company is always through the client or the
the first introduction of the client is always through the architect or the PMC. But the repeat order is always, they always circumnavigate the client, the PMC and always give the order directly to us. I think that is something that we should be very proud of. So, and obviously the third point is integrity in our core, very self-explanatory. We've been above hand with all of our both financial as well as deliverables to our clients. And fourth is a bit of a double-edged sword, I would say, hands-on approach by the top management. Wherever that is needed, there is ample evidence of directors going on site and completing works and completing issues. But I think over micromanagement, I think is something that should be avoided going in the future. Just my 2 cents on it. And fifth point, an open attitude to implement alternate procedures and suggestions that may improve the execution efficiency. I think this is something that we have always done. Whatever the client requires, we always ensure that we are able to meet those expectations. We are very flexible when it comes to client expectations. So before I start looking ahead and seeing what to do, how to grow the company, I had 3 quotes that I came across while preparing this presentation. I think 3 very pertinent quotes that I wanted to share with you. First one is, if a business lasts for 40 years, it is very likely to last another 40. So we've lasted 100 years. So it's extremely likely that we're going to be lasting another 100 years. And I hope we're able to celebrate our 200th milestone in 21-25. And the second one is, companies go out of business not because they aren't profitable, but because they couldn't sell and hold a customer. So this is something that I wanted to tell to all my site teams. It is not enough for you to just do your work and be proper in your work and come out of the site. You have to show that you're doing work to the client, to the PMC, so that they come back to us impressed and with more projects. So I think that is the direction that we should be heading towards. And third one, directed towards all of our directors. A bakery owner shouldn't be focused on manual labor of kneading dough, but rather on strategic business decisions, management, and scaling their business for success. A bit self-explanatory. I just want to leave it at that. So looking forward, how are we going to grow our business? Like I said, I want to make this company 10x in the next 15 or 20 years. How are we going to do that? So 2 metrics for business is obviously top line and bottom line. How are we going to increase top line? So the first one is to leverage our USP to drive revenue growth. The 5 points that I mentioned earlier, which was very unique about us, we need to use that and increase the top line of the company, which is increasing the revenue of the company. The second one, how do we increase bottom line? This is a bit more complicated and nearly impossible to achieve because of so much overheads, so much uncertainty in our company, in any civil company. So the first one that I wanted to do was to restructure internally, improve processes and information pipelines, and the second point of increasing bottom line being more data driven. So what is this hoping to do is reduce costs for the company and in turn increase bottom line for the company. So I'll explain a bit more detail about this in the preceding upcoming slides. So I just wanted to set a target for our company. So this year we have clocked in at 130 crores for the 24-25 financial year. For 25-26, I'm hoping to get 200 crores. I know it's an ambitious goal, but how are we going to achieve it? So I'm hoping everyone can come and participate in this and help grow the company and in turn grow themselves. So like I mentioned, how? That's the big question. So first one is stakeholdership amongst managers and engineers. So what I mean by that, what do I mean by stakeholdership amongst managers? So every manager, every engineer should think that this company is mine and hunt for projects, hunt for new leads, hunt for prospects for the company and sort of give it to the management so that they can go forward and secure the deal. So engineers should be able to enable client-architect relations and bring in project leads for us, and then support in creating a business development team and sales funnel. Us as a company are trying to come up with a business development team for the company and sort of start taking growth in a much more serious fashion. So a very popular thing is the sales funnel. So for every 100 leads that we have, we get about 10 projects. So our strike rate is about 10%. So in order to get 20 projects, imagine how many leads we should be getting. So that cannot be done just by the management alone. Of course, management should be the main driving force behind it. But of course, the engineers and all the site staff should be cooperating and coming in as a team to work
towards this goal. So what is leads? Leads is any project that we come across and come here across. Prospects are, we get a pre-qualification form for it and we sort of apply for the project and so on. Opportunities are where we get the tender for it and we bid for the tender. And winning is winning the contract for the project. So that is how the sales funnel is hoping to work for our company. And so any engineer is bound to ask, sir, எனக்கு வந்து சைட்டில் இவ்வளோ வேலை இருக்குது, இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறது? How can I take this burden on me? So obviously there are outcomes for engineers, both financial as well as in terms of skill output that we are hoping to get out of this. So obviously transferable skills such as public relations, presentation and communication skill is going to improve for these engineers. And say 10 years down the line, I'm hoping our project managers can independently go to architects and clients and bid and sort of pitch for the company and get projects for the company. And obviously they're going to get financially incentivized for it. So it's not enough for an engineer to have just engineering skill. They need to have sales skill as well. So engineering and sales go hand in hand. So that is going to improve the overall skill of the engineer as a whole. And process improvements, again, I'll keep this very brief. I think we're running short on time. So enable real-time data flow between management and site operations. In our company, from my observations, I feel that the director has to egg the site team as to what is happening, they need to constantly chase behind the site team to understand what is happening. That attitude must change. There must be real-time data flow. Everything should be transparent. There should be a sort of a viewpoint where we can see everything that is happening on the site, sort of like a mark sheet, so that we can understand what is going on the site, so that our focus on the site reduces and the director's time is freed so that they can go and hunt new projects, new clients. So that is the sort of overall hope that I'm trying to create through these pipelines and processes. Second one is set up SOPs and protocols for site mobilization, material procurement, site financials. Again, directors are made to sort of spoon feed the project managers and team as to what to do while mobilization and all that. How it is our duty as a top management to start getting SOPs and standard operating procedures for everything, so that it is sort of self-explanatory for all the site teams to do this by themselves, and only if there is a deviation or if there is a unique situation where we need to come and handle, we will come and sort of help the site team. So that is the direction that I'm looking at. And third is, of course, having a check on things by internally auditing for physical stock verification, petty cash and labor headcount. So this again, I'm very grateful that Sundaram and Srinivasan has agreed to be our internal auditor for this exercise. So I'm doing this as a pilot study for 5 sites. They're helping me do this. They've given us a lot of good insights. I'm hoping to implement it and sort of make it as a company-wide internal auditing. So again, how am I going to bring in these improvements? So automation is again a big buzzword that we are seeing. How do I automate my operations? I think that is something that we as a construction company should be looking at. So the first thing is labor and staff attendance is again manual. Our safety officers are taking care of it. That is the first quick thing that we can automate using Face IDs. And I will feed that data into HR tools, which will in turn help me automate payroll for labor, which is it's a bi-weekly activity. So if that is automated, a lot of headache is saved for my site staff. And then this will in turn give me a live DPR, which is a daily productivity report. So this will be fed to my project schedule tracker, which will make it much more versatile and interactive. The second thing that I'm hoping to do is automate asset tracking. Again, now there is a sort of a black box. What asset is going in, what asset is coming out. There is a sort of a black box in it. So how do I make it more transparent? How do I make it more efficient? So that is by first monitoring what permanent and rented assets can go in and what bulk material is going in, and then automate that with barcodes and RFIDs. Again, there's a lot of limitations to it and how to overcome this because of a lot of wear and tear in terms of permanent assets and so on. So hopefully we solve those problems and take things moving. Again, this will be fed into my project schedule tracker, and I will be able to get an interactive project dashboard which will help me assess how the site is faring without me making 100 phone calls to my site engineer. So I'm in the future, say a couple of years down the line, I'm hoping the director will only have to look at this interactive project dashboard, understand how the site is faring,
make 2 phone calls every week to to the project manager and understand how the site is faring, give course correction and get things done. So that is how I am hoping workflow to go moving forward. So that brings an end to my presentation. I hope I've kept it quite brief. So as a way to improve business development and engagement with the client, the first thing that I did was to update our website. I'll just briefly run through it and see and show you how it looks today. So this is our new Manco website. I'm sorry, I think there's no internet connectivity. Yeah, I think there's no internet, I'm sorry. So the Manco website is up and running live. I hope everyone can take some time to look at it and see what we have done new. And the next thing is launching a newsletter. So I'm doing a bi-monthly newsletter for the company to help us engage with our clients and with our architects and with our PMCs better. So the first edition is out. So this is our new newsletter which I'll be releasing once every 2 months. I hope everyone can share it and spread the word around and start getting some traction for the company. So that brings an end to my presentation. Thank you so much. Thank you for your time. Well done, Arunachalam. All your ideas are very, very good, and I hope it's implemented. And hope it's all implemented in the next couple of years. Good luck. Okay. Last but not the least, I need to thank 3 special persons. Gopu sir, my dear brother, for initiating the idea of the centenary celebration. Greatly appreciate his childlike enthusiasm and interest. Please give Gopu a big hand. Secondly, I need to make special mention of P. Arunachalam, the man behind today's great show. Extra special thanks to P. Arunachalam for all his ideas, efforts, hard work, coordination, and for having executed the centenary celebrations so smoothly, efficiently, and professionally with such grandeur. Please give him a big round of applause. Jora kai tettungo, please. Thirdly, on a lighter note, special thanks to my dear brother Murali sir, who made this event possible, as he was kind enough to approve the budget for the celebrations. It's heartwarming to know the 4th generation is stepping in to carry on the legacy of M. Arunachalam and Company. Best wishes to them to bear the torch brightly for the next 100 years. Thank you very much. Now Balaji will be presenting the final vote of thanks. In continuation to Vidya Suri's vote of thanks, I go by, thanks is not just a word, but an emotion. Today, I feel highly privileged for having been given an opportunity to deliver a vote of thanks to all the partakers who made this evening remarkable. On a prime note, it is requisite to spare a moment to thank the omnipotent Almighty who had showered his incalculable blessings which facilitated the completion of today's event without any hurdles. Jai Shri Ram. Next, I would like to express my sincere gratitude to each and every employee who appreciate the precious time to grace this occasion amidst the packed schedule. Means a lot to us, and we are forever indebted to your continued patronage and commendable dedication. Our grateful acknowledgements goes to all the family members who have got together with us today. Your wonderful turnout
added up extreme warmth and bundle of joy which enlivened the occasion. Thank you all for constantly being a pillar of support for us in every walk of life. We'd like to express our deepest sense of appreciation to Hotel New Woodlands for providing an amusing arena and outstanding amenities which made today's event so delightful. A big thank you to our awesome MCs, Mrs. Vidya Suri and Mr. Prasad Chandrasekharan, for their excellent presentation. Your charm and professionalism uplifted the event and made the evening more pleasant. We're grateful for your aidance to the seamless flow of program. Finally, I'd like to thank everyone who joined hands with us today for their active engagement and enthusiasm. Your contributions made the day memorable. Once again, thank you all. We appreciate all your tremendous efforts and we look forward for more such moments together. Thank you. And personal thanks to Vidya Suri again. So please join us for dinner. Music. Yes, I think people can go and have dinner, but meanwhile, the band is going to start. The theme for the band is just like how 4 generations have come into the company, it's going to be 4 eras of music. It's MSV, Ilayaraja, A.R. Rahman and Anirudh.